Here's the second part. We're in the mall. We got spent less than $10, so we went below the budget. So I'm gonna clean everything we of course purchased. We're gonna use this disinfectant, as I purchased of course for $9.90 something cents, and then we're gonna get marching. Here it is, all the purchase. Yours truly, $9.91. $9.91. So I got the batteries I needed, $9.90. Less than $10, so I stayed within my budget, which of course was, of course, on the budget of rock and roll. So we're gonna get that drill, and we're gonna go marching. Of course, we're gonna march, and do a lot of marching. Second part for the video for the carpenters, for the carpenters, for the carpenters. So I'm gonna display everything that I got for less than $10. Grateful, thank you to the workers. Give them a little raise, because everything going to the CEO. And I rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, carpenters, and all those involved in the production, distribution of food for the farmers, bakers, carpenters. Today's special. Second part, we're gonna do disinfectant and disinfect right there, and gonna do the disinfectant. Let's go. Put a little bit of this rock and roll. Disinfect the pyramid chocolate, pyramid chocolate. 160 grams, $1.75. Not bad, not bad. You got 5 different ones inside. I got a good review. Don't do chocolate, more chocolate to disinfect. And here we got one chocolate. This is 2 for $1, 2 for $1. Canadian disinfect with the hand sanitizer. Kills bacteria, germs, and microbes. And we're gonna disinfect, put it in. And we're gonna put some more disinfectant. I'm gonna disinfect my own hands and disinfect some more. We got the do it, and we got a little bit of 50 cents for this. This was 50 cents, 50 cents. Where they at? Gonna get that 50 cents. Let's check it. Over here on the bill, was it 50 cents? 50 cents on the bill. See right here. It was one scan, 50 cents. Yep. 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 1, 2, 3. And that one was 50 cents, of course. So that was a good deal on that 50 cents. Pretty good deal, of course, on those. And then we got these more. So we got one like this just to try it out because I didn't know how good it was. So this was 50 cents. 2 bars, and we're gonna get some more disinfectant. Rub. These were at 50 cents each. 72 grams, though, 72 grams. So this 2 for 1, 72 grams. So gonna do some more disinfectant. There we go. We're gonna disinfect these. These were 72 grams also, 50 cents each, 72 grams, 2 for 1. So we got a lot of chocolate with chocolate covered for all the Sabbath, and we're gonna treat ourselves to 3 bars tonight and the rest tomorrow. So we got good going. So I'm grateful, thankful to the farmers. I also got these batteries, of course. So we're gonna disinfect the coverage of the battery, just the part here, so it don't damage just the plastic. And this cannot be damaged, of course, so we're just gonna disinfect. So we finished the disinfectant. Everything's disinfected with hand bacteria, kills those germs, microbes, and bacteria. We're gonna put on the hand. Now we're gonna rub 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Hands are disinfected. Rock and roll. Put it in the back. Put it in the pocket, and we're gonna rock and roll. Put it and drill it. And we're gonna go for the drill, and we're gonna go round about my neighborhood. Gonna switch to that French later because we're in La Belle Province. Welcome to the part 2 of this pre-Sabbath marching rock and roll for the carpenters. I look around here, I see a lot of carpenters being done, a lot of these chairs, a lot of these tables. So I gotta give a shout out. Thank you for holding that disinfectant right there. That's the disinfectant. So I'm just gonna put this backpack now. 1, 2, and the third one. So we're gonna put it on the back. And we're gonna go march. Maybe stop with some lights. Where there's some lights, we're gonna do a little bit of workout training and exercising. And XYZ, here we go. Drill. Maybe we're gonna go back the way we came, because we came that way. So maybe we're gonna go back that way. So that's it. Rock and roll. Thank you to the workers, butchers, bakers, nurses, doctors, and of course all those involved in the production, distribution of food as we go on these steel toes. And I'm glad I was able to get a little bit of a special. So I'm gonna go and gonna get on that special, and we're gonna go, of course, go out and so now we're gonna go after we got up
from this. Just gonna be sure that we close the door nicely, and we're gonna go. Still gotta play that lot. Gonna check, double drill, and check my wallet again. Let's go there before I check the wallet. Check the bill one last time. I guess always good to triple check and turn your heads left and right. And when you're in the public, of course, added responsibilities, duties, and obligations. Let me check that bill again. Check that bill. Let's see. Check that bill. Yeah, seems fine. Got 2, 1, 2, 3, 350, and yeah. Hey, good price for the batteries. You get charged eco for it, so I saw the eco, so I pay for the ecological, I guess. Eco tax. So there's an eco tax, but you know it's not that much. It's like 8 cents for each battery, so I guess that's reasonable. It's not like $1, you know. It's like just less than. It's not even like the whole cost is less than 10%, so it's kind of good. So I can't really complain in that department. So here we are from the mall. Gonna leave from the mall and we're gonna go roundabout. We're gonna work out, and it is overtime every time with yours truly, the Dragon, and we gotta be grateful, you know, grateful for today. Grateful for today. Carpe diem and every day since I died of COVID 4 years ago today for the Carpenters. We go for those Carpenters. We go on the road for those Carpenters. I'm just gonna go here, you know, in the back a little bit. So we're gonna go roundabout, and I think I'm gonna go back to like that. Just drill it in my neighborhood, you know. I just don't want to do more than 4 hours today. 4-hour marching is enough for the day, and maybe do a little bit of XYZ and drill it around my neighborhood, because I went Monday to the mountain, Tuesday to the mountain, Wednesday, 3 days this week. So yesterday was around my neighborhood again, the march in steel toe boots. Today dedicated for the Carpenters. I see you meditate all the Carpenters work that we done today. Hey, Carpenters of North America. Hey, Carpenters of North America. Carpenters of North America. That wood chop. You know, tables, chairs, all that chop. Right, all that chop, all the tables and chairs and all the drills, you know. Get that drill for the Carpenters and all what they're doing with the nails and the utensils and the saws. And here we can come work out a little bit. See, now here I can see that it's right perfect for us to do push-ups here if we want. In the park here we can do push-up squats, and right here put the camera and do here because we got the light. Thank you to the Hydro-Quebec workers of the past, present, and credit. Kisses, trillions of kisses, push-ups, hugs for tomorrow. Just want to take a little bit of a U-turn here, but it's nice to know that here's illuminated so that yours truly, if I do want to do some push-ups, can come right here, and we're gonna go do squats, push-ups with the backpack roundabout different parks in my neighborhood, you know. Fitness journey continues, and my fitness journey, I always say, starts today as it can yours. As today, march dedicated to the Carpenters. The Carpenters, professional carpentry, rock and roll. Carpenters, they're rock and roll on the wood. They chop with a saw, S-A-W. With a saw, with a meter. They gotta put some nails with a hammer. With some nails, they gotta put. For those Carpenters, you know, and always for the workers, man. Independent athlete, artist, rainbow dragon, philosopher, rainbow dragon, artist, athlete, philosopher, rainbow dragon, 24/7 rock and roll for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, you know, nurses, firefighters, always, people's athletes since I died of COVID. For me, COVID, was like, COVID was like death, pestilence, and disease. For me, COVID was like death, pestilence, and disease. For me, COVID
It was like death, pestilence, and disease. You know, it's already been 4 years celebrating my surviving COVID. It's 4 years ago. February. Had COVID. Survived COVID. Nothing that I want to go back to. Only living, of course, carpe diem it every day. Being mindful, of course. Civilization is a privilege, and being grateful for the things that I have, and gotta get that slidey slide, and gotta get it for the workers, gotta get it for the butchers, gotta get it for the nurses, gotta get it for the doctors, gotta get it for the bakers, and for the carpenters today. Always my anonymous sister friend, greatest woman I know, and of course with it, my anonymous sister friend, butchers, the bakers, the nurses and the doctors, and all those involved in the production distribution of food. But specifically this march is dedicated to the carpenters today, you know, to the carpenters today, for the, what that is, I should say, to or for the carpenters today. Is, see that train conductor? Here for the train conductor. Train conductors, butchers, bakers, the cooks. Always for my anonymous sister friend. If I make a million, I'm gonna give her half. A billion, gonna give her half. A trillion, gonna give her half. Deserves to be 7 times richer than Oprah. And all the Kardashians put together. And then Taylor Swift. I'm just gonna throw some garbage and recycling. Actually, that's all recycling. So, since this is all recycling, it says plastic, metal, even metal. Wow. So I'm gonna put the recycling here. So thank you, nurses. Thank you, doctors. Rock and roll for the plumbers and the electricians, carpenters today. For the carpenters today, first and foremost. Truckers, rock and roll for the truckers always. Delivering our foods across North America. I see the truck being loaded, unloaded. Those who deliver the goods in the trucks, making those deliveries east, west, north, south across North America, you know. It's always, truckers always active, I guess. There's always trucks going east, west, north, south. We gotta celebrate, meditate on that, always meditate. In 2020 February, I was struck by COVID. Like I died during COVID, and nothing that I want to go back to, but living for today with hope for tomorrow, you know, and been celebrating rock and roll, meditating on the privilege of civilization, and I presented my thesis. My thesis, of course, is called The Privilege of Civilization, and it is, of course, my thesis as the people's doctor, and so many things I don't know, I have questions about, you know, like origins of COVID is still mysterious. There's no 100% agreement. I believe COVID was transmitted from snakes to human beings. So fundamentally, my belief is that snakes transmitted COVID to human beings. That's what I believe fundamentally. But I cannot rule out another possibility, XYZ factor. So I cannot rule out another possibility like
bioweapon, whatever the case may be. But my belief is, of course, that COVID-19 was transmitted from snakes to human beings, and that's my belief. But of course, I cannot rule out another possibility, XYZ, but I believe foremost was by snakes to human beings transmitted. You know, back in 2019 when it started, in 2020, and I suppose these back variants and whatever have you, but that's my belief, and I cannot rule out another possibility. I'm just gonna cross here, but still turn my head left and right. And my belief that COVID was transmitted from snakes. Second, I don't really know, but I don't know. I cannot rule out another possibility. So since I don't know for sure, I cannot rule out another possibility, XYZ, like I said, a bioweapon. I don't know. My belief is that it was transmitted from snakes. Snakes. I love snakes, by the way, so. But I believe it's snakes. Some people believe bats, some sea creatures, some pork, even pork belly or bacon or stuff like that from edible, transmitted from pork food when they ate pork and whatever the case may be. It's possible. It's possible. So I don't know for sure, but I cannot rule out another possibility. XYZ, what I do know is, of course, that back before COVID, I had COVID, and back in 2019, I've predicted that there will be a sort of international conflagration or sort of World War III. And of course, had made and created and designed the World War III scenario to go hand in hand with my workout program system, which I've created, because I'm an Aspie. Aspie got that Asperger's, and like many Aspies, I got obsessions. My main obsessions is the study of geopolitics, geopolitical theory and analysis, geopolitics. Of course, not only geopolitics, the study of geopolitics, and not only that, but geopolitical analysis and theory and philosophy and public hygiene, but also the study of civilizations. So the study of civilizations and geopolitics, and of course, those are my obsessions and have been is, and during these past years I have accepted to live with Asperger's. There's no medicine for Asperger's, there's no medication for Asperger's, there's no medication for Asperger's. So I'm just an Aspie. I got obsessions like many Aspies. My obsessions are some rap, some rock and roll, the study of geopolitics, 24/7 geopolitics, and my rainbow dragon ways, and the geopolitical analysis, and the study of civilization, civilizational studies, and whatever the case may be, and rock and roll and rap, and public hygiene, and the study of civilization. So those are kind of my obsessions. And sports, fitness, wellness. That's why you see my intensity as many Aspies when we are involved in those things which we are obsessed about. We are dedicated and super focused. Like when my marches are, you see, I'm on these steel toes now. Marching in steel toes for the carpenters, but always also for the butchers and the bakers, the doctors, the nurses, the grocery store clerks, the truckers, train conductors, those baking some food now, making a sandwich, delivering the sandwich, the pizzas, those who made less than $37,044 Canadian. Last year, 2023, myself included, can I increase those wages, stagnated, blah, 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 problems, and my solutions are set on the table and discussed. You just gotta ask some questions and to know more, and you just gotta get a little bit of march, and I always say fitness, physical activity is my medicine and therapy of choice. I cannot stress enough or repeat the importance of regular physical exercise. It's super important. Regular physical exercise, it's super important. I always feel good when I'm physically active, when I'm marching steps, big power marches, and sometimes you just need a 15-minute walk. Start with that, start with somewhere and do some push-ups, and you can begin your fitness journey today. As I started 6 years ago, and 6 years ago I was depressed and suicidal, and across Canada, coast to coast, and
There's so many things to live for, so many things to do across Canada. You know, I crossed Canada for 6 years ago, 2017, 6 years and 3 months ago. So I crossed coast to coast, right? So crossed coast to coast, and my and sister friend went a little bit first to the west. We hit that bus 3.5 days. On the bus, and then went from the bus. We went to Vancouver on the bus. Big, long 3.5 days. Crazy, crazy, crazy. Super cool event on the bus. It was a long trip from Montreal to Vancouver. On the bus, switched a few buses, and then came back and we went out east. Thinking about my brothers and sisters in Nova Scotia, the Atlantic, hit again by a storm. They're gonna get that plow, right? They're gonna get that shovel. It takes some brains and muscle, you know. So it was like 25 hours and 44 minutes exactly by train. It was exactly 25 hours and 44 minutes by train. Taking the train from Montreal to Halifax. The train, Montreal to Halifax, Montreal to Halifax. It was exactly 25 hours and 44 minutes. So more than a day. So that trip got me out of depression. I said, so many things to live for. So many things to live for. So many things to do. So many rock and roll songs to do. So many songs to write. Children's books to write. Read children's books. Let's go. Canadian Armed Forces, we put a uniform for. Mr. Bill Blair, Minister of National Defense, Quebecers, Canadians, 44 million. Supposed to go read some books to children if you're going to put on the uniform, you know. Got my own theories and, you know, got love, respect, salute, big dragon rainbow hugs to NORAD, NATO, all brothers and sisters who put on the uniform or the security or national defense, but my brothers and sisters, putting on a uniform and shaving your head doesn't make nobody entitled to fight for freedom, I said. Putting on a uniform and shaving your head doesn't make nobody entitled to fight for freedom. Putting on a uniform, shaving your head doesn't make anybody entitled to fight for freedom. Freedom is a double-edged sword. You know, so right here I can do a little bit of push-ups. A little bit of push-ups and a little bit of push-ups right here. So we got these lights and smell some that good cannabis. It's legal. It's legal to smoke, legal to smoke. Smoke some good legal here in Canada. If you come here, Elon Musk, come here, smoke some legal with me. Gonna ask you 1,000 trillion questions. So here in the park, I can do some push-ups, do some squats, but I just feel like marching a lot, somewhat today. Although if it's gonna start snowing, I'm gonna have to switch up this, and if it's gonna continue snowing. If it's gonna continue snowing, you know, don't wanna continue the march, you know. So Rainbow Dragon, not perfect, far from it, you know. I got issues, vices, you know. Many of issues, many of vices, but all I know is right here, this island, Montreal, and Montreal Island, you know. Believe in reincarnations. Reincarnated right here, born before 1492. I was born in many past lives, previous incarnation before 1492. I was born before many past lives, many incarnations before 1492. And of course, born right here. Reborn during COVID. Nothing that I want to go back to. Gotta salute. Also, give some salutations to and some love to the 13.3% of my, including my neighbors, black brothers and sisters, being Black History Month, and I do believe in the one human race. And if I can offer somebody, I offer the same to all my allies and armies, pledge your allegiance, legion. But you know, my black brothers and sisters, big hugs, big kisses, I offer everybody first kisses, tickles, and some hugs, you know, because that's what I got.
For what I got, some rock and roll with it, some marching steps, some philosophy on the table, rap and rock and roll for the farmers. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. For the farmers and the butchers and the bakers and nurses and the grocery store clerks. For the farmers and the bakers and the butchers and nurses and the grocery store clerks. For the farmers and the bakers and the butchers and the nurses and grocery store clerks. So always be mindful. You know, civilization is a privilege. You know, we got these lights. Gotta thank Hydro-Quebec. Gotta thank Hydro-Quebec. You know, we got lights. I got electricity in this laptop. I'm doing this work because I consider this to be work with clean, zero pollution, zero emission energy that I'm utilizing now in this laptop to do this vlog, marching vlog, meditating on the Carpenters. I see a lot of benches here in the park. That's carpenter work, you know. Hey, we're the carpenters with the hammer and the nail. And woodwork and carpentry, tables, chairs. You know, we gotta get whatever the bed frames, carpenters, tables, carpenters, they do it. Chairs and, you know, also the kitchen work with that kitchen table and chairs, and also not only that, but the kitchen table and the carpentry and also the other work that they be doing. You know, it's also for the frames and lots of work, different work carpenters be doing, eh? So today's for the carpenters. You gotta be patient for that French, because we are in La Belle Province and we're gonna have to switch to that French. Is the great linguistic compromise we made, and with the French-English language, with the French language, and that's what I call the great North American great linguistic compromise, to have continuing peace, harmony, social harmony. We continue to do it with the 13.3% of my black brothers and sisters, you know, or black salutations, and I'll be mindful Black History Month, where I continue to have harmonious relation. I'm laying the foundations of the first kingdom empire here in North American Democratic Republic. First and foremost, with trillions of kisses credited from the goddess. I said trillions of kisses credited from the goddess. I said trillions of kisses credited from the goddess. Trillions of kisses credited from the goddess. Trillions of kisses, laying the foundations of the first empire with trillions of kisses. It's always important to meditate. Now meditating on the stars and the poetry of my great, call him Papa Crowley, greatest poet ever. Turning my heads left and right before I cross the street, as I do advise all to do same. Turn your heads left and right before you cross the streets. Super important for added safety, the dimension of safety, you know, security, liberty got to be secured, you know. Now I'm in the public, I have added responsibilities, duties, and obligations, you know. I have added responsibilities, duties, and obligations. I have added responsibilities, duties, and obligations in the public. I do have added responsibilities, duties, and obligations in the public. I gotta give a shout out because I love this. Wow, what a nice house for St. Valentine's. St. Valentine's, really nice. For all my allies and armies, free kisses, free hugs. Turn my head left and right before I cross the street, as you never know
Now it's starting to get that snow, so this is my work tool. I don't want to be damaging the work tool, so gotta be careful on it, but gotta be also mindful that it's my work tool, so I might put a stop on if I see that it's gonna continue to snow, because like I said, it's my work tool, and as I march now in Montreal, I don't want to damage it, and it's always important to get more work out of it, and super important to be mindful of the interdynamics of the tools that we're given. Sometimes we gotta work with what we have, you know, and the hands, the feet, the body. My philosophy is that body is a temple for pleasure and purpose, and being a mystic. Once again, salutation to my black brothers and sisters who are 13.3%. We gotta be mindful of everything that we have, you know. North Americans need to unite, and we gotta get it for the butchers, we gotta get it for the carpenters, we gotta get it for the farmers, the cooks, the bakers, the butchers, all those truckers, cooks, man, cleaning workers, you know, on the docks. Yesterday we did that march for the dock workers, but specifically, but not only, like today specifically, first and foremost for the carpenters. Now when I go, I meditate on all the carpenters' work that's been done today, and all the carpenter work that's been done yesterday, and all the carpenters' work that will be done tomorrow. So we need to get that citizen integration theory. Citizen integration theory. Gotta get that CIT, you know. Gotta get that citizen integration theory, and gotta salute the firefighters and give big hugs, big love to the firefighters, ambulance drivers. They're getting on the drill. They get to do some hugs. And ambulance drivers, firefighters, and all those cooks, man. So I'll be cooking something in the kitchen, and food security starts with the farmers, you know. Food security starts with the farmers. Food security starts with the farmers, you know. Farmers of North America. And we need to be mindful and meditate, and gotta be grateful for the things that we have and things that we gotta work in common as an individual, part of the collective, and vice versa. Securing my liberty, your liberty. Freedom gotta be secured, and we need to make a new #21st century global dragon union, you know. Labor and love. Pro labor and love, global dragon union. It's not about love. Love is action. I don't want nothing about love for the carpenters. Making that carpentry. Making that carpenters. How much carpenter work has been done today? How much carpentry work is going to be done tomorrow? How much carpenters is going to be done tomorrow, today, thereafter? Maybe X, maybe Y. All the carpenters, all the butchers, all the bakers, all the nurses, all the doctors,
firefighters. Meditating about that, you know. Picking up the signal? Nah, I'm just doing a vlog. What are you up to? Just doing a. You had it open. I thought maybe you were trying Yeah, I'm recording some rock and roll. You want to hear some rock and roll? No, I'm good, man. You're good. Thanks. Don't want to hear no rock and roll. I always ask. So yeah, because he asked, of course. I was trying to pick up a signal, but maybe he knows more about me than me about Wi-Fi signals. I know a little bit. It's radio waves, radio waves, radio waves, but the most powerful signal comes from the sun, my king, the Pope, when I rise and now says the most powerful signal comes from my Pope, the King, the Sun, when I rise and now says still. And the stars, Pluto, 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 Scorpio, Scorpio. Antares, Regulus, Antares, Regulus, Antares, Regulus, Antares. So I said, no, I said the truth. What I'm doing is a vlog, but I'm in the public, so you can ask anything, and say anything, but of course I draw the line where you can make threats, you know. You cannot make threats. Cannot make threats. I find my own battles anyways, you know. And Donald Trump first, boxing, Tyson Fury second, or vice versa. But I channel my aggression, super important. I have aggression, but I channel it. I have aggression, but I channel it. I do have aggression, but I channel it, you know. Yeah, I have aggression, but my brothers and sisters, citizens, I channel it and sublimate it. I work out, I train, I exercise, and now I'm in the public. I stay on the right side, because there's other people who might come. They gotta stay on the right side. And should I rush? Maybe I shouldn't rush. I had about 7 seconds. So see you right there. I'm gonna go maybe to the east, to the west, to the north, to the south, and I was gonna wait. I'm just gonna keep on going south. That's south. So I'm coming from the north now. So I'm in my neighborhood. So if you want to know the street here, this is called Cavendish, Big Boulevard, and Cavendish, and now I can go safely. See, now it's my turn, but just gonna zigzag it in my neighborhood. Zigzag it, you know. But it was very friendly. I have the lower self, but I always try to be in the higher, you know, and ask questions. And I always enjoy people who ask questions. It's not a problem, ask anything. And sometimes people ask how you're doing. I might say so, or I could be better, but I'm always grateful then. I always say my gratitude, even if I don't feel 100%. But you know, I maybe it's an Aspie thing, you know, Aspie being an Aspie, getting Asperger's, and rock and roll for the Carpenters, for the butchers, for the bakers, for the greatest one I know, my anonymous sister friend. But always give to all who wants, wills, W-I-L-L, hugs I got by the tree, and stickles I got by the tree, and kisses I got
by the tree. And it's kisses, tickles, hugs I got. Money I'm in debt, 10,500. But my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and got those little chocolates that you saw. My rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and got those little chocolates that you saw. So my rent's paid, electricity bill's paid, and got those little chocolates that you saw. So I can't complain, even if I can't complain. I can't complain, but I try to focus on solutions and channeling, sublimating the aggression, you know. I did laundry, three laundry loads today, big laundry day. Sweep the floors clean, there was a lot of dirt, a lot of dust, and still need to do more cleaning. Scrub the toilet bowl, checked emails, and says slow on the business. Not a lot of business, but still grateful, because I'm working now, and I'm meditating on all the carpenter work. All the carpenters, you know, it's this vlog is go carpenters go, go carpenters go. So I'm meditating all the tables, all the chairs, all the, of course, the shelves, the drawers, you know. I got stacked shelves, that's carpenter work, right? It's not just that, there's a lot of other work, but tables, chairs mainly, right? Benches, tables, chairs, and some bed frames, and, you know, drawers. Like a drawer, you know. You put your schools and for the pupils to put their things. That's also carpenter work. So it's all carpenter work. You do get that saw. Get that saw. Carpenters, I saw. Get that saw. Get the hammer and the nails. Get the plow. Get the wood. Types of wood. What types of wood? So many things, questions. You know, I know a little bit, but my general information is a little bit limited, but I can always learn more, you know. And I always propose my CIT, Citizen Integration Theory, Dragonomy, so that we learn everything, you know. We join with the carpenters, butchers, bakers, electricians, nurses, doctors, Dragonomy, public-private partnership, and all doing, all singing, all rock and roll, public-private partnership for the Infrastructure Renewal Act to rebuild the infrastructure. Got a lot of work to do, got a lot of highways, a lot of bridges still to rebuild, highways. Got a lot of work. This is my work now, dedicating to the carpenters, sending some big dragon hugs. Rainbow dragon hugs for the truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved. Seeing those restaurants, they're cooking something. Those making some deliveries. In that car, that's expensive. Let's check how much it is. How much is that? It's 163. See that gas here at the gas station? It's 163. 163. See, that's a nice mural. I gotta say, that is a super nice mural. I'm gonna take a picture of it, put it on my Facebook, because I do document my marching vlogs on Facebook as well, so we gotta document that. That's great. See, people like that gotta be more commission, more finance, public-private partnership across North America to put their talents and to be proud of being an artist. Because I cannot draw, like I cannot do that. I can rock and roll, dance. Nobody dances like yours truly, and does push-ups like yours truly, or marching steps, rock and roll like yours truly. But nonetheless, that is nice. Look at that. Nice mural there. Okay? Like a tree of life. Tree of life right there. See? So green. Super nice. Took some pictures. Now it's time to get going, and you be patient for that French, because we liable Provence. And just want to discuss my DRT theory a bit. So my DRT theory. DRT stands for debt refusion theory, and my theory, of course, includes DRT theory. My theory includes what's called monetary integration. But before that, I want to discuss on the price of gas. So before I delve into the DRT, I want to discuss the price of gas. So we saw it was 163.9 at that gas station, right? Keep in mind that exactly 4 years ago, for the month of February, the average price for the gas was 93 cents, right? So that's 70 cents
70 cents more. So in terms of percentage, it's about 80% more average than 4 years ago. But salaries have not kept up 80%. Some salaries have went up 1%, 2%, 8%. That's why 2023 we saw big labor strikes. Saw a lot of strikes for labor. No, for labor. So in terms of labor, it's got a lot of unions. You know, get a lot of unions. They organized to get that unions and got strikes, got some deals. Some got some deals, bro. A lot of people have been laid off, myself included. So those who got laid off last year and this year recently, this few weeks, I of course was myself of course on the upset, you know, was upset, you know, but I said, well, being upset, being angry, I was. I know how those who were laid off got, but you know, being an Aspie, suffered from chronic unemployment, having that Asperger's, you know, suffered from chronic unemployment and having Asperger's. And sometimes, as many people with Asperger's like myself, we suffer from that and lost a lot of friends in the past 7 years. Made a lot of friends, lost a lot. But, you know, in these past years, I learned to accept I'm different. I got Asperger's. I'm an Aspie, and like many Aspies, I got my obsessions with my topics of interest, which is geopolitics 24/7 or the study thereof. And I am an independent geopolitical analyst and theorist, and not a geopolitical analyst and theorist, but of course also a rock and roll fanatic and rap hobby rapper. Always rap for the farmers, butchers, bakers, truckers, nurses, doctors, grocery store clerks, carpenters, electricians, plumbers, and of course for those involved in the production and distribution of food and all those XYZs, and going on the march for the Carpenters today. And also sports, fitness, it's one of my obsessions. I have hundreds of workout videos, and you know, fitness, sports, dancing is my favorite sport 24/7, and that's how I roll. Fitness, and have been and will continue to call for the mass financing across the collective North American civilizational complex, for citizens to be mass financed, to work out, to train, and to exercise, and your fitness journey begins today now. As I always say, my fitness journey commences now. And you know, 4 years ago I had COVID, survived it, and being grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food, coffee, and got those, you know, I got for $5. So all that candy, all that chocolate. I'm not gonna eat it all tonight after the workout. Spread it tonight, Friday, tomorrow, Saturday. Should last me until Sunday. But it might not. Cannabis I have, but it's legal, eh? I got that legal cannabis weed, but I don't smoke. I haven't smoked in a lot, and been on the porn diet. You know, I haven't watched porn in more than 13 months. Well, yeah, I masturbate, so it's different, you know, but not watch any, but anyways. Civilization is a privilege, and I'm about to zigzag here. Actually, we're gonna wait. We're gonna just cross the street here. I'm gonna turn my head left and right just to make sure that I cross safely. I'm gonna discuss that DRT theory because it's super important. So, as I march now in my neighborhood, I decided today I won't go to the mountain because I went Monday to my second home, Mount Royal Belvedere, Conjurenac is like my second home, to the mountain, and today in my neighborhood, yesterday in my neighborhood, and most likely tomorrow we're gonna head to that mountain, and then Sunday rest, and calling all to support, you know, the implementation of my trinity of theories, the DRT CIT and the DFT democratic fusion theory, because I'm a philosopher
an independent geopolitical analyst and theorist, and geopolitics is my obsession, and I've studied, and learned, and written tens of thousands of pages on philosophy, theory, and I see somebody working out there that doing good, keep it up, and do those push-ups, hit those weights, good for you, and always encourage people to work out, and have been and will call for the mass financing of citizens across the collective North American civilization to work out, train, exercise. Let's go public-private partnership, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, millionaires, billionaires. Let's go Facebook, Apple, Google. Let's go that. Let's go all tech, all big tech, and governments. We need to mass finance, incentivize, and support the DRT. So my debt refusion theory explained, and I firmly believe there's no other solution but my DRT theory. So keep in mind, my DRT theory includes what's called in finance, in financial theory, monetary integration. Monetary integration is exactly what the European Union did. So in the European Union, they got rid of the Deutsche Mark. The Germans got rid of the Deutsche Mark. They put the euro. The French, in France, they got rid of the franc and put the euro. The Italians, they got rid of the lira. They put the euro. So all they got rid of all those currencies, and they adopted a common currency called the euro. So many countries, more than 20. I think 28, but I gotta check them out. I think 28. 28 countries, including many from the ex-Soviet bloc, right? Ex-Soviet Union, or they were part of the Warsaw Pact, what was called Warsaw Pact, CIA. I studied in the past years, and I got that amnesia, so I don't know if I studied when I was young, but I studied the past years, read tens of thousands of books, and kept on reading, and read, and still reading, of course, and learning every day so many things I don't know, but I do know that my debt refusion theory is the solution where we are now in terms of the economic, commercial, potential financial catastrophe, right? That's my DRT theory, debt refusion theory, for the creation of the UE. So in Europe, they joined together. It's monetary integration is what they did. That's called, official name is called in finance, monetary integration. So we're gonna do the same. Turn your heads left and right before you cross the street, make it safer. And so my DRT theory explained, but keep in mind that my theory includes what is called monetary integration theory, which is what they did in the European Union. So my theory explained, but before I do explain, I want to show this. So this is the official numbers from the Bank of Canada. It's called ballooning debt charges, provided in November 22nd by the CBC Live. So these are the official numbers from the Bank of Canada. These are public finances. And of course, as an ASPE obsessed with the studies of civilizations, which I've studied for the past years, many in-depth books on civilizations and natures, and still study and learn every day. These are, of course, the numbers here. So in 2020, 2021, of course, it was 20.3 billion. That is just the debt servicing. Debt servicing is a fancy word to say how much interest. I pay interest, you pay interest, we pay interest on the debt, credit cards, all that is interest. It's called debt servicing officially, but it's basically the interest, right? So in 2020, 2021, of course, the debt servicing was 20.3 billion. A billion is 1,000 million. So in 2023, 2024, and this year, 3 years later, is of course jumped to 46.5 billion. So that more than doubled, because double would have been 20.3, that would have been 40.6. So it more than doubled for this annual year. The debt servicing, paying the interest. Look how much interest. That's just paying the interest. All those billions. A billion is 1,000 million. So it went to 46.5. A billion has 9 zeros. Just paying the interest on the debt. Just the interest on the debt, right? That's just the interest on the debt. So imagine, you know, all these buildings all across me, debt. Public, my debt is 10,500. My debt is 10,500. My debt is 10,500. Your debt, our collective debt, right? So we got debt, I got debt, you got debt, we got debt. So this is public finances, and you know, in an ASPE, being an ASPE obsessed with civilizations, I've studied. And public finance is part of the civilizations, because I study different civilizations. I specialize in ancient Egyptian civilization, ancient Roman civilization, ancient Sumerian. So ancient Sumer became Sumeria of old, like 3,000 years ago. More than 5,000 years ago, actually. 3000 BC, I meant to say, correction, I meant to say 3000 BC, but it's where Babylon became after.
but Sumeria was before. Anyways, so they got the financial systems there, but so public finance also to build roads in ancient Egypt, right? And you can just go to the Bible to see part of public works and public financing. It's in the Bible as well, in what's called the Old Testament or the Torah, right? A mystery, but that's not literal. That's a lot of allegory and mysteries to the ancient, what's called the ancient Testament, Moses, and what have you, right? So, anyways, I'm gonna show it again. So, these are the official statements. So that's just paying the interest. That it more than doubled in 3 years. More than doubled in 3 years. From 20.3, the public debt, paying the interest on the public debt, went from 20.3 billion to 46.5 billion. 46.5 billion to 46.5 billion. Gotta give a shout out, thanks to the public works who installed there the skating rink. I'm volunteering to put some paint, providing the permission and paint, and all painting rainbow, red, rock and roll, because got a lot of public works to do. But thank you, public workers who installed it, brains and labor, and they got finance, they got their pay, but still it's always good to appreciate the public and to be in balance with the private. The private and the public, they gotta go work hand in hand together. The public and the private gotta work hand in hand together. The public and the private gotta work hand in hand together. You know? See? That's that there. That's that there. So the debt refusion theory stands for D, stands for debt, R stands for refusion, and theory, DRT, my theory, which I've written over the past like 7-8 years and I've discussed and what I've written, and of course now, everything being now today, and getting all that drills and getting for the financing of public works and infrastructure and whatever the case may be, because by the DRT we're going to be able to build a lot more new highways, new bridges, new roads, new highways, new bridges, new roads, new highways, new bridges, new roads. So yours truly right here, you know, how these buildings were built. Well, I know a little bit, but I know construction workers rock and roll. I know construction workers rock and roll. They need to be financed. What is money? Money's to buy, sell. Good services, money's to buy, sell. Money's to buy, sell. That's why where we are now, there's no solution but the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the universal exchange in it. So my theory now explained again. Take all private and public debt. My private debt as a private citizen is about $10,500, $10,500. So my debt, your debt, our debt, collective debt, refuse it. So add it up. All Canadian debt, United States debt, Mexican debt, Haitian debt, Haiti, Gourd, and all Jamaica, and Cuba's part of North America. So, and of course, since the United States dollar is still the currency of choice for international finance, global trade, world commerce, international finance, global trade, international finance, and global trade, and world finance, international finance, global trade, and world commerce, the United States dollar still is the currency of choice. Right? It's still the currency of choice. So do a refusion. But take all debt, Canadian, private and public debt, whatever the number is, do the conversion to US dollar, the Mexican debt, private and public, in pesos, the pesos, convert them to US dollars, Haitian gourd, convert it to US dollars, and add them all up. And that number is going to be the initial money supply for a new central bank. We could be with Bank of International Settlements, World Bank, Bank of International Settlements, World Bank, or whatever the case may be. And of course, create a new financial system and a new central bank, and get that DRT and create the UE at par with the United States dollar. So with all that money, finance all the debt, public and private, all the public and private debt of the collective North American civilization of North America, refuse it, whatever the number is, refuse it, do the refusion, and create a new global central bank. A new global central bank. New global central bank. New North American bank. And that's going to be the initial money supply, all the debt. The debt refusion theory. All the debt. The public and the private debt.
Put together. Put together. Put together. All the debt. Put together. All the debt. Public and private debt. Refuse it. Create a new global central bank. And to issue a currency, new money, equal to the United States dollar, which will be named UE, the UE, Universal Exchange Unit, U dot, E dot, U dot, the Universal Exchange Unit. That's what I'm calling on my Scorpio brother Bill Gates, Bill Gates, Joe Biden, Scorpio, Joe Biden, Scorpio, or Black Hawk, Black Rock, not to be confused with Black Stone, Mr. Scorpio, Larry Fink, Mr. Scorpio, Larry Fink, that's Mr. Scorpio, Larry Fink. So, a lot of people confuse Black Stone and Black Rock, which are two different financial institutions. So I'm calling on dos, Government of Canada, my citizen sister, Chrystia Freeland, all organizations, nations, of course, for North America, and create the UE. That's the solution paradox of the curse of Asperger's, having an Aspie, being an Aspie, studies, and now I present to the table the solution. My brothers and sisters, there's no way but my DRT theory. I can say that clearly. There's no other solution but my DRT theory. The debt refusion theory for the creation of the UE. There's no other solution but the DRT for the creation of the UE. There's no other solution but the DRT. See? Look at that. See how nice it is? Look at that. Super nice. Wow, super nice, see? Wow. This is no, somebody wrote that, see there? Super nice, man. Oh, super nice. Super nice mural. It was just rainbow, and very rainbow. Very rainbow. So we're gonna go on Royal here, on Royal. And we're gonna discuss it. I'm gonna discuss it. We're gonna discuss it. We're gonna discuss it. We're gonna discuss it. The DRT again. So take all private and public debt, refuse it, create what I call the Universal Exchange Unit, preferably by biometrics. Preferably by biometrics. The hand, the voice. Preferably by biometrics. The hand, the voice, and a unique biometric identifier. That's what I'm calling my source. Bill Gates, NORAD, NATO. We gotta get that NORAD. We gotta get that NATO. We gotta get that NORAD. Gotta get that NATO, man. So yours truly presents, with all the imperfections, the flaws, the vices I do have, the solution. The DRT theory. The debt refusion theory. For the creation of the universal
exchange unit. That's the solution. Take all private and public debt, convert the Canadian dollar debt to US dollars, Mexican debt, pesos to US dollars, Haitian good to US dollars, and Jamaica. All that number will finance the initial money supply, and then set an interest. That will be the initial money supply, all the circulation of the UE at that point in time. Then freeze all prices, standardize, set an interest rate limit of exactly 10% maximum on all loans thereafter. 10% maximum. All loans thereafter, 10% maximum. It could be 7.77, 3.58, 4.18, 1.11. It could be 3.58, 3.33, 1.56, 7.70, 9.3. Of course, it can be 7.18, 4.18, and then standardize and fight inflation by freezing all prices at that given moment. Finance food, housing, transport for all. New covenant, North American covenant. Food, housing, transport for all, new covenant. Secure liberty, rock and roll. Rebuilt infrastructure, joy. Tickles, kisses, massages, all that good, LOVE. Renew, new sunlight, new light. Yours truly, LUST, get that vigor. Science, spirituality, hand in hand together, coast to coast, build satellites. Surveillance of the public 24/7 for the greater good. And for right here across North America, public-private partnership, NORAD, NATO, the Universal Exchange Unit, Creation Boy, XYZ at this point in time, tomorrow, after that, thereafter, create the Universal Exchange Unit by biometrics, and Apple, Google, Facebook, join public-private partnership, Dragon Army Initiative, support the dream, the dancing goddess and the Dragon Kingdom dream. Now we're going to switch to that French is la belle province. Welcome, thank you Carpenters, bienvenue. Aujourd'hui, à marche votre arc-en-ciel pour les charpentiers aujourd'hui, les charpentiers dans les charpenteries qui font avec du bois, qui travaillent avec le bois. Avec le bois et avec les marteaux. Les charpentiers font les tables, puis les chaises. Les chaises puis les tables, tous pas juste des chaises puis des tables, mais bien d'autres choses. Les charpentiers aujourd'hui, la marche, c'est dédié spécialement, mais toujours aussi, j'inclus ma soeur anonyme, les fermiers, les bouchers dans les boucheries, les plombiers. Avant de savoir, vendredi, vous avez vu qu'au début de la vidéo, qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, moins de 10$, j'ai payé moins de 10$ pour... Moins de 10$ pour des biens. J'ai des sucres, parce que vous savez, votre artiste athlète dragon arc-en-ciel qui a l'Asperger's. J'ai l'Asperger's, je suis un aspi, mais aussi un athlète philosophe et super bon en analyse et théorie en géopolitique, parce que c'est mon obsession. Vous savez, les aspis, nous autres, on a des obsessions au point de vue d'intérêt tellement féroces. Puis bien sûr, quand on discute ces choses-là, on les fait 24/24. On est intense. Quand on discute nos intérêts obsessifs, là, puis peut-être la malédiction du Asperger, la malédiction du Asperger, c'est comme une bénédiction, parce que vous voyez, mes intérêts, c'est la géopolitique. Chez nous, c'est la géopolitique 24/24 avec du rock'n'roll, puis les sports, vous savez, les entraînements physiques, quand vous voyez, c'est overtime en temps supplémentaire, à tous les fois, chaque fois en temps supplémentaire, puis bien sûr, en temps supplémentaire à toutes les fois, mais pas juste en temps supplémentaire, mais bien sûr, aussi, l'intérêt, bien sûr, des intérêts comme le sport, puis la danse, c'est mon sport préféré, puis bien sûr, d'autres intérêts que j'ai moi-même, c'est en obsession, c'est les sports, la danse, puis les études de civilisation, puis l'hygiène en public. Pour ça, j'ai toujours mon désinfectant. Vous avez vu au début de la vidéo, quand j'ai nettoyé les produits avec mon désinfectant en la main, ça tue les bactéries, ça tue les microbes, ça tue les germes. C'est important parce qu'on sait pas, tu sais, faut qu'on se prépare à une éventuelle troisième guerre mondiale, d'un point de vue de l'intégration. L'Amérique du Nord, on a des bombes biologiques, hein, il y a des bombes, choses biologiques. Moi, la COVID, je sais pas, je crois que c'est les serpents qui l'ont transmis. Moi, je crois que c'est les serpents. Moi, je crois que les serpents l'ont transmis. Vous voyez, j'ai l'Asperger, je répète 2-3 fois la même chose. Ou les chauves-souris. Les chauves-souris, il y en a qui croient, moi, c'est les serpents que je crois. Ben, je sais pas vraiment, mais même si je crois les serpents, je peux pas nier un autre. Je sais pas. Je crois que c'est les serpents, je sais pas. Troisième
moi, je peux pas nier une autre possibilité comme une arme biologique. Je peux pas dire non parce que je sais pas. Puis il y a personne qui est 100%. C'est quand même un mystère, la COVID, non? Puis qu'est-ce que ça a causé, la cause principale? Ben des mystères comme dans la nature, peut-être c'est dans la nature, peut-être c'est créé par un arme biologique, c'est possible. On sait pas, mais on sait pas. On a des armes biologiques entre les 44 ans, durant les 44 ans de la guerre froide en 1947, puis 1991, là. Il y a eu bien des expériments, mais pas juste avec les bombes nucléaires, mais avec les biologiques des années 60, 70, 80, même 90. Un secret, mais c'est sûr, c'est possible. Ben, il faut que... Tu sais, en Amérique du Nord, hein, on s'en allait bien, puis là, ça va pas bien, du point de vue de la géopolitique, puis, tu sais, moi-même, tu sais, j'admets moi-même, j'ai de l'agressivité, mes chers citoyens, mais je m'entraîne, je fais de l'exercice physique. Pour ne pas faire mal à personne, j'en ai moi-même l'agressivité, là. Mais je m'entraîne, je fais l'exercice. Je m'entraîne, ça fait du bien, c'est pour la santé mentale. Je vous encourage, et je fais appel, moi. Quand j'étais en dépression suicidaire il y a 6 ans, j'ai traversé le Canada de côte à côte, il y a 6 ans. J'étais allé à Vancouver, Colombie-Britannique, j'étais allé à Halifax. J'ai sorti de la dépression, j'ai dit tellement de choses que je dois faire. Chanter des chansons rock'n'roll, faire des danses, de l'entraînement physique. Voir la renaissance de la belle province du Canada puis de l'Amérique du Nord. Puis après ça, j'ai été frappé par la COVID. Mais j'ai conquis la dépression, j'ai conquis être suicidaire. J'ai conquis la dépression, j'ai conquis être suicidaire. Par un effort, là, 6 ans exactement, j'étais en dépression. J'ai l'amnésie, la rétrograde, fait que je m'en souviens avoir déménagé, j'habitais à un sous-sol. Il y avait beaucoup de moisissures, c'est peut-être la moisissure qui a causé l'amnésie. C'est peut-être aussi... je sais pas, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de drogue, j'ai beaucoup de cicatrices, la drogue, je sais pas. Blessure à la tête, c'est possible, tu sais. Toutes des choses qui sont possibles, tu sais. C'est possible, je sais pas. Qu'est-ce que je m'en souviens de ces dernières années, mes études, puis en géopolitique, puis le rock'n'roll. Aujourd'hui, je médite pour les charpentiers. Toutes les tables qui ont fait, les tables de la maison, pas juste les tables, mais le banc ici public. Le banc public ici, c'est les charpentiers aussi qui ont utilisé le bois, puis je célèbre les charpentiers de hier, d'aujourd'hui, puis de demain. Le travail qui a été fait dans les charpentiers aujourd'hui, ils ont fait des tables, ils ont fait des chaises, on doit faire des chaises et des tables. Chaque fois que je marche pour une nouvelle célébration d'une nouvelle table pour les charpentiers, aujourd'hui spécial. J'admets, je suis un fan. Je suis un fan des partisans des fermiers, des travailleurs publics, des pompiers. J'adore les pompiers, je vous aime, gros câlin en casse-ciel. Les charpentiers aussi. Des fois, les travailleurs publics qui viennent enlever les poubelles, j'ai 3 services chez nous, ben, j'ai salue. La gratitude, c'est important pour moi, la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café pour du thé, puis j'ai du stress financier, 10 500 en dette, mais j'ai des milliards de bisous. J'ai des milliards de bisous crédités par la DS pour tous ceux qui veulent. Des bisous, des chatteries, puis des câlins, puis avec du rock'n'roll. Personne rock'n'roll qu'on va dragon arc-en-ciel. Personne rock'n'roll qu'on va dragon arc-en-ciel. Pour les charpentiers, puis ceux qui ramassent le compostage, les vidanges pour les travaux publics. Faut que je retourne de la gauche à droite. Encore une chanson. Une chanson pour les pompiers. Une chanson pour les fermiers. Une chanson pour les fermiers et les pompiers. Vous voyez, c'est le banc public, c'est des travaux publics. Faut apprécier, tu sais. La gratitude, c'est important. Parce que la civilisation, c'est un privilège. La civilisation, c'est un privilège. La civilisation, c'est un privilège. Les frustrations, j'en ai vécu. Les frustrations, j'en ai vécu. Beaucoup. J'ai souffert, j'étais en dépression suicidaire. L'agression, j'en ai, je m'entraîne. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais c'est... Quand vous faites des menaces, on arrête ça là, rouge, ma couleur préférée, on arrête ça tout de suite. Là. On fait des menaces, on arrête ça tout de suite. On fait des menaces, on arrête ça tout de suite. On arrête de niaiser, puis that's it. Quand je combats mes propres luttes, moi-même, je combats mes propres luttes. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais je peux pas faire des menaces.
So anyways, we're gonna go by here, on va aller par ici, puis on va faire le tour. On va faire comme le tour. Pour l'amour de la pizza, pour ceux qui font de la pizza aussi. Hey, il y en a qui font de la bonne pizza aujourd'hui. Je monte dans mon quartier, mais il faut que ça roule. J'aime savoir le monde qui s'en va au restaurant, qui se tiennent par la main. J'ai mes petits chocolats chez nous, je m'entraîne. La sécurité puis le service, l'armée du dragon, c'est mon proposition pour le mandat, oui, l'Assemblée nationale. Puis... J'ai rien vécu, j'ai souffert. J'ai eu des emplois, l'emploi durant la COVID, ben, là, il y a eu qui ont été congédiés, bien du monde, en 2023-2020, juste la semaine passée, la 2 semaines, des corporations, bien du monde qui a été congédié. Je sais leur souffrance, je sais leur colère, je l'ai vécu durant la COVID, j'ai eu l'emploi que j'ai bien aimé, mais avec les agences temporaires, de me donner des œufs et tout ça. L'Asperger's, les Aspis, nous autres, on souffre. Je me suis fait beaucoup d'amis dans les 6 dernières années, j'ai perdu beaucoup d'amis. Perdu beaucoup d'amis. Bon. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'ai des obsessions. Quand je parle de la géopolitique, je peux être intense, puis je suis maître de la géopolitique et parmi les maîtres. C'est ça mon obsession, c'est la géopolitique 24/24. Mais en tant que Québécois, Canadien, Nord-Américain, parce que je ne me considère pas personnellement un membre d'une diaspora, comme personnellement, je ne me considère pas un membre d'une diaspora, mais personnellement, je ne me considère pas un membre d'une diaspora, bon, personnellement. Ben, c'est sûr, on vient tous d'ailleurs. Québécois de nouvelle génération, mais je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis vous savez, j'ai le point de vue mystique un peu spirituel, là, mais moi, j'y crois en la réincarnation, fait que j'étais né direct sur l'île de Montréal, en 1904. J'étais à l'âge adulte quand j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche dans une autre vie. J'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche en 1904. En 1904, j'ai aidé Louis Cyr. Hein. J'étais déjà à l'âge adulte à pousser des chevaux sur une calèche. On a fait le bras de fer, puis après ça, mon bras droit était en grève pendant 7 ans. Pendant 7 ans en grève, j'imagine. Là, il y a des grèves, il y a des solutions. Hein. Moi, la solution, la théorie de la réfusion de la dette, mes chers, il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, mes obsessions, ça va faire dire c'est quoi? Puis moi, je vis une vie simple. Hein? Je vis une vie simple, austère, sévère, spartiate du dragon arc-en-ciel. Très, je m'entraîne physiquement, par exemple. Je m'entraîne, je fais des marches, je tabote de la cape d'acier, je tabote ta cape d'acier. Je t'en viens à la retraite, je vends pour 1 milliard, j'ai marché déjà plus dans les 3 ans et demi dans ces bottes à cape d'acier que les généraux des armées du monde libre, hein, les généraux des armées du monde libre, les chefs des armées du monde libre. Ben, disons l'OTAN, puis l'Alliance de défense de l'Amérique du Nord qu'on appelle le NORAD, là, le NORAD, tu sais. Je vous encourage à faire l'entraînement physique, mes chers. Je vous encourage, je vous le dis toujours, mais ça, on commence dès aujourd'hui. Travaux publics, merci pour le changement des aqueducs, des égouts, les charpentiers. Faites plus de tables, des bonnes tables bien bleues, bien comme vous. Pour les films, la belle province. Des idées de cinéma, vous en voulez, j'en ai. Des chansons rock, j'en ai. Des bisous et des câlins, j'en ai. Théorie spirituelle, j'en ai. J'ai des questions aussi, je sais pas. Tellement de choses, je sais pas. Qu'est-ce que je connais, c'est l'île de Montréal. Sorti de la dépression, déménager à une meilleure place. J'habitais dans un sous-sol à Côte-des-Neiges. Commencé à m'entraîner il y a 6 ans. Perdu 77 livres, qui est un peu d'entraînement physique. Dernièrement, j'ai accepté mon Asperger's. Oui, j'ai l'Aspi. Je suis un Aspi, j'ai l'Asperger's. Je danse comme un fou folle arc-en-ciel. Votre androgène pansexuel. J'ai des défauts, j'aime ça le sadomasochisme. Dans ma vie privée, des choses comme ça. Mais, comme j'ai dit, tu sais, j'ai dit, ben là, c'est tout ce que je connais, c'est l'île de Montréal, même dans d'autres incarnations, l'ancienne Égypte jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je connais, c'est l'île de Montréal. Premièrement, c'est l'île de Montréal. Pour la défense de côte à côte, that's it, that's all. Pour la défense de côte à côte, that's it, that's all. Pour la défense de côte à côte, that's it, that's all. Je souhaite la paix mondiale, mais pour la paix mondiale, je peux être un citoyen du monde. Je suis universel de cœur, puis d'ouvert à tout le monde qui vient nous rejoindre sur l'île de Montréal. On est déjà à 2,5 millions, c'est quand même un petit pays. Le nord puis le sud, la métropole, c'est une île. Hein? Le Montréal, c'est une île. En 1931, ça avait déjà 1 million. En 1931, ça avait déjà 1 million. En 1931, Montréal avait déjà 1 million. Là. Alors maintenant, c'est à 2,5 millions sur l'île, avec le nord et le sud, 4,5 millions. On est 9 millions au Québec, 40
Canada, plus les 340 millions aux États-Unis, avec les plus de 110 millions, je pense, au Mexique. C'est qu'en Amérique du Nord, avec l'Haïti, avec le Cuba et Jamaïque, les îles, on est quand même 665, plus que 660 millions en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe le collectif de civilisation nord-américain? On forme un collectif de civilisation. Ben, je suis un aspi, j'ai l'Asperger, je répète des choses, j'ai des gestes bizarres un peu, mais c'est ça, that's it, that's all rock and roll, c'est l'Asperger's, mais c'est ça. Dernièrement, j'ai accepté à vivre avec. Je me suis fait beaucoup d'amis dans les 7 dernières années, j'en ai perdu beaucoup. Quand je parle de la géopolitique, j'étais intense. Quand je fais l'entraînement, j'étais intense. L'agression, moi-même, j'en ai mes chers, j'en ai un. Mais je m'entraîne. Je fais des pompes, je danse, je fais l'entraînement physique pour ne pas faire mal à aucune personne, à aucun d'autre. Vous voulez des solutions pour l'Amérique du Nord? J'en ai. Pour la paix mondiale, je sais pas. Ben, je sais pas. Je la souhaite, mais vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde. On n'a pas appris à gérer nos différences comme il faut. Ben, en Amérique du Nord, on a fait le compromis. Le grand compromis linguistique. Et on continue à le faire pour les 9 millions de Québécois. Comme vous êtes ma famille, vous ne voulez pas des fois dysfonctionnelle. Puis, nos frères et sœurs, bien sûr, qui sont noirs, 13,3% de l'Amérique du Nord. Québécois noirs, mes voisins, non, les gens sont noirs, mes voisins, à droite sont noirs, à gauche, ça vient de l'Acadie, puis c'est du Mexique. Fait que j'ai de l'Amérique du Nord, à droite, à gauche, puis en haut. Fait que l'espagnol, j'en ai appris un peu, j'adore l'espagnol, j'ai fait l'effort d'apprendre. L'anglais et le français, on fait l'effort, on continue. On met nos frères et sœurs noirs pour avoir la paix en Amérique du Nord. Là. Oh, la paix en Amérique du Nord. Des satellites, ils vont en construire bien plus. Bien plus. La sécurité publique intégrée citoyenne. La science pour l'application de la science. Pour le bien commun. Puis, bien, vous savez, hein, je parlais juste avant en anglais, mais le prix du gaz. Le prix du gaz, là, 163. Je peux me plaindre, mais je conduis juste des bottes à cap d'acier, puis le transport public. On a de plus en plus d'électrique. Chez nous, bien, je suis en train de faire ce vidéo, vlog. Rock'n'roll les charpentiers qui vont couper le bois pour en faire des tables, puis des chaises, puis des fauteuils, puis d'autres outils peut-être. Et pour en faire des charpentiers. Ça va rock'n'roll les charpentiers. C'est des métiers, il faut apprendre des fois sur le coup. Il faut avoir l'immersion déjà, papa. Possible. Les soudeurs, les fermiers, les travailleurs publics. Je suis un artiste athlète double A avec aspi amnésie, mais du peuple, pour le peuple ici. Je suis un centriste, par exemple. Je suis un philosophe universel révolutionnaire centriste. Un philosophe universel révolutionnaire centriste. Un philosophe universel révolutionnaire centriste. Ça veut dire quoi? Que j'y crois en mes philosophies. Je dis toujours, mon conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Comme le vôtre peut commencer aujourd'hui. Ça fait déjà un couple d'années que je m'entraîne, mais ça fait toujours du bien. Je me sens toujours bien quand je fais l'exercice. Des fois, on me demande, ça va comme c'est comme ça. Et il faut que je traverse. Où je m'en vais par là? Dans la lumière. On s'en va un peu par... Je vais retourner le sud-nord, fait que si je m'en vais dans le nord au sud, je m'en vais par là. Par le nord et par le sud. Là, je vais pas être trop long aujourd'hui, je m'en vais pas à la montagne, mais je vais souvent à la montagne, mais je suis allé lundi, je suis allé mardi, je suis allé mercredi, fait qu'aujourd'hui, non. Prends une petite pause.
Faut que je fasse attention quand je traverse la gauche à la droite. Là, je m'en vais dans le nord, ça c'est le sud. Puis vers l'ouest. Ça va un petit peu en zigzag, genre, ça va en zigzag, mais fait du bien. Bottes à cap d'acier pour les fermiers, pour les charpentiers. Tu vois comment on avec le marteau qui frappe le bois pour en construire une table puis une chaise. Vous voyez, c'est du savoir-faire. Pour le savoir-faire du rock'n'roll. Composer des chansons 24/24 aussi, mais ça c'est une autre de mes obsessions. Le rock'n'roll, puis je peux faire un peu de rap comique. Là. Je mentionne dans mes raps toujours les fermiers, les cuisines, puis toujours les infirmières, les docteurs, puis les boulangers dans les boulangeries, les charpentiers aussi. avec le twerk. Faut qu'on fasse un compromis. Hein. Les arts, en tant qu'artiste indépendant, athlète indépendant, loin d'être parfait. Personne n'est parfait. Hein. La perfection. Tu sais, nos frères et sœurs en uniforme sont là, mais les autres non plus sont pas parfaits. Faut qu'on fasse un compromis. La sécurité et la liberté, il faut que ça danse ensemble. Faut que ça danse ensemble. Le cannabis, c'est légal chez nous, le cannabis. Moi, je consomme pas de drogue. J'aime ça, le chocolat, le sucré, puis je tourne ma tête de gauche à droite. Là. Quand je traverse. De gauche à droite. La gauche puis la droite. Quand je traverse, tu sais. C'est toujours intéressant. L'agressivité, j'en ai, je m'entraîne, je fais de l'entraînement, je fais du conditionnement physique. Je fais un petit rappel. Oh, on va aller par l'allée. Dans l'allée. C'est une allée, ça. A-L-L-E. En mon arrière, on s'en va vers la lumière. C'est important de faire l'exercice physique. Moi, c'est... Je fais appel, je continue à faire appel. Ça fait des années que je fais appel, je continue à faire appel. Tu sais. Et puis... faire appel pour le financement. Des gens faire l'entraînement physique. Par un partenariat public-privé, c'est super important. On est capable de faire au 21e siècle un partenariat public-privé, puis soutenir mon rêve. Le royaume, l'empire, la République démocratique et le partenariat public-privé de l'Amérique du Nord pour la renaissance de la belle province que je suis en train de fonder avec des milliards de bisous, puis des câlins, puis des châteaux, et des milliards de bisous, milliards, plus que des millions, ça. Des milliards de bisous que j'en ai ça en crédit par là. La déesse qui danse avec son frère le soleil mon pape. La déesse qui danse avec son frère le soleil mon pape. La déesse qui danse avec le soleil. La déesse qui danse avec le soleil mon pape. Ben, je suis plus loin d'être parfait, mais je suis un artiste, je suis un philosophe, un analyste en géopolitique qui est frappé par le double A, l'amnésie, l'Asperger's. On voit ici, c'est le charpentier. Le charpentier. Ça bâtit des maisons, ça. C'est du travail. Maintenant, je suis en train de travailler grâce à Hydro-Québec. Civilisation, bro. Je suis en train de faire cette vidéo qui ne pollue pas. C'est l'Hydro-Québec et l'électricité. J'ai commencé à me mentionner sur YouTube. Sur Facebook, je mentionne. Je veux bâtir d'autres centrales. Je vais voir un film réalisé qui s'appelle La Belle Province, qui suit comme des traces du développement du travail de l'Hydro-Québec. Tu sais, loin d'être parfait. Puis l'agressivité, je m'entraîne. Avec l'agressivité, je fais l'entraînement physique pour ne pas faire mal à aucun autre citoyen. J'essaie d'être un bon samaritain 24/24. Vous pouvez dire n'importe quoi. Mais, on n'a pas le droit de faire de menaces. Fait qu'on enlève, puis je tourne ma tête à gauche, à droite.
Fait que là, ça glisse un peu, mais on peut quand même capable d'y aller un peu par pas parce qu'il y a du monde qui sont passés avant. En arrière, c'est une allée, ça. Dans l'allée de Montréal, j'en ai fait des chansons comme fou. Du rock'n'roll là, comme un fou. Par la gauche puis par la droite. Par l'arrière, regarde. Faut que ça fasse, faut que ça danse. 1, 2, 3, pas par en avant puis par en arrière, ça fasse. Et voilà. C'est les travailleurs au Québec. En fait bien, ça. Tellement de choses, des questions, puis je médite toujours depuis que j'ai eu la COVID en 2020. 2020. Je célèbre 4 ans. J'étais comme la mort, la pestilence, puis la maladie pour moi. En 2020, j'étais tombé malade. Juste 2 ans après avoir avoir conquis la dépression puis être suicidaire. Alors déménager une meilleure place, commencer à guérir. J'étais frappé par la COVID. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Pour moi, personnellement, la COVID. Après ça, j'ai survécu la COVID, puis j'ai continué à m'entraîner. J'ai eu l'emploi, j'ai fait de l'emploi, j'ai travail, puis j'ai commencé à faire YouTube. Ben des vlogs, hein? Ça a fait ben des vlogs, là. Ça a fait ben des vlogs, là. Ça a fait ben des vlogs, tu sais. Fait que les vlogs, tu sais, ça a fait du vlog, puis continue à faire des vlogs aujourd'hui. L'île de Montréal, c'est entouré d'une rivière, on est 2,5 millions. On est comme un petit pays, 9 millions de Québécois, Canadiens, on est 40 millions. Mes frères et sœurs en uniforme pour l'armée de la défense nationale. Les faire mettre un uniforme, je salue, j'offre des câlins, des bisous, puis du rock'n'roll, puis bien sûr, je fais appel à tous pour soutenir. Et ça c'est bon. Et ça c'est nice, ça. Pour soutenir l'armée du dragon. Ça c'est du talent, je dois signaler ça. Ça, c'est vraiment du talent. C'est comme des extraterrestres qui regardent notre Terre. Je pense de la planète Mars, mais c'est vraiment beau, ça. Il y en a signe, on dirait aussi, peut-être de plus loin, mais c'est vraiment beau. Je trouve ça beau, bien fait, une belle réalisation ici. Puis je vais même prendre en photo, puis je vais même faire une vidéo. La muraille de chez nous, de Montréal en arrière de l'allée. Oh, pas perdu, regardez, trouvé comme un fou, comme un loup, chez nous partout. Ah oui, pour la danse, pour la planète Terre. Québécois et Québécois ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes et que les extraterrestres nous regardent. Puis que ça fasse. Et les murailles de l'allée de Montréal. Ah oui, à la danse, la belle province. Faut-il que je dise, s'il vous plaît. Pas besoin de l'eau bénite, juste du vin. Des bisous pis des câlins, nouvelle église, nouvelle religion, oui. Pour un arc-en-ciel rouge, pour sa danse noir et blanc ensemble, dans la belle province, ça chante, ça danse de chez nous. Lion, ouais, voyou. Pas d'amour, je veux rien savoir. Si vous me parlez pas d'amour, vous êtes plus tranquille pour s'asseoir les mains dans les airs, les cheveux longs s'asseoir. Puis ça saute comme des sauterelles, chez nous dans la belle province, rouge, blanc, bleu. Ça marche ensemble pour la Renaissance, ben du rock'n'roll que ça danse. C'est pleine bâtire d'autres centrales. De l'Hydro-Québec, ouais, les têtes posées dans les airs. Les fesses en bas bien en haut, jusqu'à pas besoin d'écrire avec le stylo. Le stylo, ça bouge, ça regarde, ça crée en mode libre. De chez nous, de l'allée de Montréal, et notre rock'n'roll, que ça voyait. Ça voyait des étoiles satellites d'Elon Musk. Ça voyait, ça busque en basque, en estrie, pis ça danse. Les 17 régions regardent, jusqu'aux îles de Madeleine de l'île de Montréal, ça nous regarde. Qu'est-ce que ça me regarde? Mes oignons pis mes patates, les fermiers de la belle province, pis des courges, faut que ça bouge. Ah oui, dans les loups, faites des câlins pis des bisous pis des pompes, l'entraînement physique qui donne des savoir-faire. Savoir-faire, une autre chanson de rock'n'roll de votre arc-en-ciel.
Yeah, those be those murals from the alley of my city. Montreal, you see, rainbow dragon rock and roll it for you to behold it with some kisses and some hugs. With no stress up in the above. Yep, gotta fly that hawk with a dove. Gotta get the black robe in the white coat. You know that I love your rainbow singing with some loving, with some melody they singing from the murals of my city. You know, gotta ring it. Gotta ring it from the alley. Gotta ring it from the valley. Gotta ring it from the mountain. This is the alley of my city. Gotta get us a salute for the artist rock and roll. For you know I love a Lou. I love it. You're gonna sing it, we're gonna sing it for the snowy dancing. Yep, up in Canada, that North strong and free. I know the rainbow dragon army harmony. Gotta kisses with some hugs. Gotta clean up in the dirt. Gotta clean up, give me some love up in the singing. Gotta give me some of that liquor. Just a little bit, you know I sing it. Gotta give me some of that loving. Gotta keep on trying, keep on pushing, keep on shoving. Farmers, butchers, and the nurses, doctors. Farmers, butchers, and the nurses, doctors. Truckers with it. Plumbers, those welders welding up. Construction workers on those steel toes. Building up, and here we go. Gotta get that harmony, that nature. Gotta sing it, shake it, twerk it. Yeah, I can say you can work it, twerk it. Yeah, I can say you can twerk it and I work it. For that extraterrestrial, you know we dance it. Dancing is the best. For my melody, that's sports, we got it. That's another go about it. That's another rock and roll hit above it. That's another singing of the song hit. That's another black and white lit. That's another rainbow dismissed. Like the generals on the snow, you glide in snow. Gliding with that maple syrup. That's that sweet up in the dough. That's that sweet up in the low. Those bakers baking that you know. That you know and that you know. From the rainbow dragon of rock and roll. Ça fait un peu de rock'n'roll bilingue de chez nous. Puis maintenant, je vais discuter la théorie de la refusion de la dette. Oui, un poème. Wow. This is another one. Ça, c'est encore bon, ça aussi. Actually, I like snakes. Il y avait un serpent qui était là, mais le serpent était quand même beau, mais bien fait, bien réalisé, je trouve. Puis, anyways, on en fait un couple de chansons, une chanson bilingue, toujours bilingue, français en anglais comme Céline. Puis maintenant, je veux discuter la théorie de la refusion de la dette, mes chers, parce que je crois que c'est la seule solution. Donc, encore une fois, je dis que ma théorie de la refusion de la dette, que j'ai composée, bien sûr, peut-être à cause de la malédiction de l'Asperger, puis je crois vraiment que c'est la seule solution en ce moment. Là. Vous connaissez du point de vue financier, la majorité des gens en dette par-dessus la tête. Puis aussi, les finances publiques. Parce que mes obsessions en tant qu'Asperger, c'est la géopolitique, le sport, la danse c'est mon sport préféré, les études de civilisation, c'est ça, j'ai étudié les civilisations, mes spécialités, c'est la civilisation de l'ancienne Égypte, la Sumérie, c'est avant la Babylone, mais c'est la même place, région géographique, la Sumérie, puis l'Empire romain, ça c'est mes spécialités, puis en tant que mystique, j'ai des événements de mes vies antérieures, réincarnation, mais j'ai vécu dans ces trois, puis même ici, comme j'étais né sur l'île de Montréal, même avant 1492, à travers l'Amérique du Nord, Sud et dans le centre. Puis aujourd'hui, je vais discuter une théorie, c'est le 17-16 février, bien sûr, la théorie, là, je vous en dis, c'est la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. C'est une théorie, bien sûr, la refusion de la dette, qui, bien sûr, j'y crois que c'est la seule solution. Je vais juste prendre encore une photo ici de ça, cette muraille ici. Tac, oui, tac, une muraille. C'est des belles murailles, je trouve. Regardez, vous allez voir le flash. You see that flash? I really find that this is very nice. Like in terms of how nice it is, you're gonna see the flash.
C'est des belles murailles, anyways. Donc la théorie de la refusion de la dette que je vais discuter maintenant. Mais gardez en tête que ma théorie, la TRD, composée grâce peut-être dans l'édiction de l'Asperger's, ça s'appelle la théorie de la refusion de la dette. La T, théorie de la refusion RD. Donc ma théorie de la refusion de la dette contient et inclut qu'est-ce qu'on appelle dans le monde des finances l'intégration monétaire. L'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Donc en Europe, dans les 90, mais ça a commencé avant en théorie, là, mais ça a été mis en pratique dans les années 60, 70, 80, 90, puis récemment. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? La théorie de la refusion de la dette, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Donc les Allemands, ils ont enlevé le Deutschmark, c'était leur monnaie. Ils n'ont plus une Deutschmark. Ils l'ont laissé faire et ils ont adopté une monnaie commune. Puis, en finance, la théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'euro. En France, ils ont fini avec le franc, ils ont intégré, puis ils ont fait de l'intégration monétaire, puis ils ont fait adopter l'euro. Bien sûr, on va aller à la lumière. En Italie, ils ont fait la même chose. Ils ont laissé faire le lira, puis ils ont adopté l'euro. Puis bien d'autres pays, plein de 28, je pense, 28, ou peut-être pas 28, mais c'est possible que ça soit moins que ça, que ça soit... 25, mais plus que 20. Plus que 20. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr? Ils ont enlevé leur monnaie, puis ils ont fait une intégration monétaire. Donc, les Allemands, ils ont fini avec le Deutschmark, les Italiens aussi, puis les Français aussi. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont adopté une unité d'échange commune. Une unité d'échange commune qui aujourd'hui s'appelle l'euro. C'est bien des pays, comme 20 quelques pays. 25 ou 26, je pense. Mais il y en a d'autres pays qui ont gardé leur ancienne monnaie, tu sais. Mais pas toutes. La majorité, ils ont juste l'euro maintenant. La majorité, ils ont juste l'euro. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait une intégration monétaire en France, en Allemagne, en Italie. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris toutes ces monnaies et ils ont laissé faire. Fait que là, ils ont fait une intégration monétaire. Bon, ils ont fait une intégration monétaire. Fait que ma théorie, ça inclut la théorie de l'intégration monétaire. Donc, ma théorie inclut qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe avec l'euro. Fait que, écoutez, c'est prendre toute, je vais l'expliquer plus simplement. Prendre toute la dette, ma dette privée en tant que citoyen, c'est 10 500 à peu près, dollars canadiens, j'ai pas d'autres dettes que ça. Mais mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer pour le mois de février, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé. Puis même si j'ai eu une annonce qui va avoir une augmentation de loyer, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Je peux pas me plaindre pour l'augmentation. Je vais pas dire c'est combien, mais il y en a beaucoup qui vont augmenter, mais bien sûr, je peux pas me plaindre vraiment. Fait que, juste pour discuter de la théorie de la refusion de la dette, parce que c'est la seule solution avec tout le cœur. Je crois que c'est avec tout le cœur, c'est la seule solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule. Alors, je dois faire attention, c'est un automobile qui vient, que je le laisse pour qu'il passe, parce qu'ici je suis dans l'allée ALLE, une allée de Montréal. Votre raconte quand il vous parle de la théorie de la refusion de la dette. Donc aujourd'hui, en faisant ce vlog avant le sabbat, je vais me tasser ici, on va voir si moi je me tasse ici, pour que l'automobile passe, il va pouvoir passer dans la neige. Fait que je vais continuer à discuter la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, prendre toute la dette, ma dette privée, publique-privée, des Canadiens, puis regardez, je vais vous montrer pourquoi j'y crois vraiment que c'est la seule. Mais je sais vraiment, pas juste croire, mais je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est ma théorie de la refusion de la dette, c'est la seule solution. Où qu'on est rendu aujourd'hui, en 2024. Au point de vue de 2024, le 16 février, le survivant de la COVID, votre aspirant, artiste, athlète, philosophe, c'est la seule solution. En 2020,
2021. Ça, qu'est-ce que je vous montre, ces chiffres-là? C'est payer l'intérêt, qu'est-ce qu'on appelle service de la dette. Service de la dette, ça veut soit dans d'autres mots, c'est le paiement des intérêts pour la dette publique. Ça, c'est les paiements des intérêts pour la dette publique. Ça, c'est le paiement des intérêts pour la dette publique, ça. Donc, c'est en 2020-2021, c'est rendu 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards. 2020-2021, c'est rendu 20,3 milliards. 2020-2021. Vous voyez? En 3 ans, pour cette année de la dette, ça c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada, ça c'est prouvé par CBC, ça. Le CBC, c'est le canal de télévision, là, puis ça c'est les nouvelles, puis ça c'était pris le 22 novembre de l'année passée, ça fait quasiment pas 3 mois. Décembre, janvier, février, même pas 3 mois, j'ai pris ça. Ça c'est les chiffres officiels, ça c'est les chiffres officiels, vous pouvez regarder vous-même. Regardez ces chiffres-là, ça c'est, vous pouvez traduire, ça c'est les charges de dette, ça c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. En 2020, 2021, c'était 20,3 milliards, 20,3 milliards. 2020, 2023, 2024, c'est 46,5 milliards. Ça a plus que doublé, là. Parce que double, ça a été 20,3 fois 2. Ça aurait été 40,6, le double. C'est plus que le double, là. C'est plus que le double en 3 ans. C'est 46,5 milliards. C'est pas ça, on peut pas soutenir ça. On peut pas soutenir ça. On peut pas soutenir ça. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Donc, je vais l'expliquer encore une fois maintenant. Puis, il n'y a pas d'autre solution. Regardez, là. Vous voyez, là, sur le noir et blanc, il n'y a pas d'autre solution. Fait que je vais expliquer, encore une fois, je vais le montrer. Ça, c'est la dette. C'est juste payer l'intérêt, c'est des milliards, ça. 1 milliard, ça a 9 zéros, c'est 1000 millions, 1 milliard, c'est 1000 millions, 1 milliard. 1 milliard, c'est 1000 millions, ça. Fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Donc, la théorie de la refusion de la dette, prendre toute la dette publique privée. Attendez, je vais juste prendre une photo de ça parce que ça, je trouve ça beau comme art, là. Regardez ça. What? What? Look at that. Ça, c'est beau, ça, je trouve. Regardez ça. Regardez ça. Wow. C'est beau, ça. C'est vraiment bien fait, je trouve. Ça fait un peu Halloween, là, mais quand même avec des couleurs, je trouve. J'aime ça, le vert, le rouge. Et on retourne. Fait que la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. Encore une fois expliqué, encore une fois je vous montre qu'est-ce qui se passe. Donc c'est 20,3 milliards. 20,3 milliards qu'on paye la dette. Ça a doublé. C'est 46 cette année, c'est 46,5. Fait que ça a plus que doublé servir de la dette. Fait que ma théorie, c'est la seule solution. Parce que vous voyez, ça a doublé la dette. Les services, juste payer l'intérêt, pas de la dette. L'intérêt qu'on paye sur la dette publique a plus que doublé, là, 46 milliards. Fait que l'intérêt entre 3 ans, c'est catastrophique, ça là. C'est une situation d'urgence. Il n'y a pas de oui puis non. Il n'y a pas de oui puis non. Pas d'autre solution, on vit ça. Comme la théorie de la refusion de la dette. Donc, prendre toute la dette publique-privée,
public privé. Ma dette de 10 500, votre dette, notre dette collective, Québec-Canada. Ce chiffre-là, avec la dette des États-Unis, puis avec le Mexique, le peso mexicain, le gourde d'Haïti, la gourde d'Haïti, Jamaïque, toute l'Amérique du Nord. Vu que le dollar américain, c'est encore la monnaie de change universelle, bien pour les finances du monde, pour le commerce mondial, pour finances internationales, le commerce, les affaires du monde. Faire une refusion, toute la dette du Canada, public-privé, convertir en argent, dollar américain, dollar des États-Unis. Dette public-privé du Mexique, faire aussi la conversion. Faire la conversion, et la dette en dollars canadiens. En dollars canadiens. Et c'est ça. Faire cette conversion-là. Et après ça, avec l'Haïti, la gourde d'Haïti, et créer une monnaie ça va être égale au dollar états-unien, au dollar des États-Unis, qu'on va appeler l'unité d'échange universelle, UI. Unité d'échange universelle, UI. Unité d'échange universelle, UI. Unité d'échange universelle, U, E, U, E, U. Unité d'échange universelle, UI. Unité, échange universel. Pas basé par le dollar américain exactement, on va geler les prix, comme ça on va faire inflation, il n'y aura plus d'inflation, on va faire un gel, une standardisation des prix et des coûts, une standardisation des prix et des coûts, une standardisation des prix et des coûts, puis tout l'argent, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent avec laquelle on va fonder une nouvelle banque, institution pour donner l'unité d'échange universelle. Unité d'échange universel. On va créer l'unité d'échange universel. Préférence biométrique. Ça, je fais appel à mon frère Scorpion Bill Gates. Frère Scorpion des astres Bill Gates. Frère Scorpion des astres Bill Gates. Frère Scorpion des astres Bill Gates. Bien sûr, Bill Gates. Avec aussi, pas juste de Bill Gates, mais aussi Larry Fink, le Scorpion, puis Joe Biden, le Scorpion, tous les organismes publics, privés, institutions financières pour créer l'UI, des banques, pour former cette nouvelle banque pour le Nord-Américain, puis ça peut être avec la Banque de la Suisse, les internationales, puis la Banque du Monde pour créer cette unité d'échange universelle. On va standardiser les prix, les coûts, on va voir le transport, les aliments, on va faire ça. Tout l'argent, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial. L'argent initial. Fait que ça va être tous ces trillions, milliards, des milliards, centaines de milliards, puis des trillions, millions, milliards. Ça va être tout l'argent au début en circulation de la dette publique-privée. Après ça, on va mettre un intérêt de 10% maximum sur tous les intérêts. Après ça, on va mettre un intérêt de 10% maximum, 10% maximum d'intérêt total. Ça va être 10% maximum. Fait que ça va être ça. On va faire 10% maximum sur toute la dette après ça. Après avoir fait ce initial. C'était initial. Fait que ça, c'est la solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre théorie. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution. La théorie de la refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universelle. Il n'a pas, j'y crois avec tout le cœur, puis prendre toute la dette publique-privée, faire une refusion. Avec ça, cette refusion, faire un argent initial, mettre 10%. Ça peut être 7,70, 3,33, 1,56, 4,18. Ça va être tout l'argent en circulation de la dette. Et avec ça, ça va être tout l'argent en circulation initiale. Donc, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent qui va fonder la nouvelle banque pour avoir cette nouvelle monnaie. Ça peut être biométrique et aussi en parallèle comment on a aujourd'hui. Fait qu'une unité d'échange universel. Donc la création aussi de nouvelles monnaies, puis intégration bien sûr. Ça va être aussi une intégration monétaire comme on fait en Europe. Ça peut être transatlantique avec l'Europe s'ils veulent, la Banque européenne. Moi je dis pourquoi pas. Hein? Même plus d'autres pays, standardisation les prix. Mais avec ça, fonder, puis l'armée du dragon, le partenariat public-privé avec l'armée de la déesse qui danse. Puis avec ça, faire le partenariat public-privé, l'armée de la déesse qui danse, l'armée du dragon. Puis bien sûr, l'armée du dragon, puis l'armée de la déesse qui danse, l'armée du dragon, puis
pas juste ça, mais bien sûr faire l'armée du dragon, puis bâtir l'infrastructure, des ponts, rebâtir les autoroutes, rebâtir des ponts, construction, plus de ponts, des satellites pour la défense de côte à côte, avec des lasers, puis pour interpeller des missiles, sinon des missiles, c'est de côte à côte pour la défense, l'armée du dragon, partenaire public-privé du 21e siècle. Beaucoup d'entraînement physique, financer les gens à l'entraînement physique, blablabla. Financer les gens à faire, bien sûr, à faire la reconstruction de l'autoroute, des ponts, du renouveau de l'infrastructure, puis financement des gens pour faire plus des centrales d'hydro-Québec, pour bien sûr en faire plus des travail environnement, puis sur les océans, puis pas juste les océans, mais bien sûr les forêts, puis les océans, puis du nettoyage, puis faire du meilleur recyclage, puis plus de faire électrique. Le partenariat public-privé, c'est fondamentalement mon rêve. C'est pour un partenariat public-privé, à travers le collectif de Civilisation Americain, puis oui, pour la paix mondiale, mais je suis un réaliste aussi en géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Je l'ai prévu en 2019 qu'on va avoir une détérioration des relations, mais j'ai basé mon analyse par des analyses profondes de la géopolitique puis des événements majeurs des dernières années. Puis j'avais conclu bien sûr qu'au lieu de l'humanité, on se dirige encore vers une conflagration internationale. Puis j'avais créé en conséquence mon entraînement physique pour y aller avec cet événement. J'encourage tout le monde à faire l'entraînement physique, c'est bon, il faut commencer aujourd'hui, c'est comme ça que je me dis toujours. Mon conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Puis ça fait des centaines de vidéos d'entraînement physique que j'ai. Je suis pas juste un athlète du peuple, votre docteur, dragon arc-en-ciel, le docteur. Dragon arc-en-ciel vous prescrit des marches, l'entraînement physique et puis des pompes. Le dragon arc-en-ciel vous prescrit des marches, des pompes, puis pas juste des marches et puis des pompes, mais aussi en faire de l'exercice. Avec la théorie de la réfusion de la dette, de la création de lui, on va pouvoir avoir du renouveau puis la défense, puis de la joie. Puis pour les charpentiers aujourd'hui, donc c'est ça, la théorie de la réfusion de la dette, avec bien sûr la théorie de l'intégration citoyenne, puis la création de deux institutions nouvelles du 21e siècle de partenariat public-privé. L'armée du dragon, nord-américain, citoyen intégré, blablabla, avec bien sûr le nord-américain intégré avec l'armée de la déesse qui danse pour l'environnement et le plaisir, blablabla, blablabla. Ça prend du cerveau, ça prend des muscles, puis aujourd'hui, puis en ayant survécu la COVID, je vous encourage à faire bien sûr attention pour bien sûr vous nettoyer les mains, les germes, les microbes, le nettoyage, c'est super important. J'aime ça voir le monde s'amuser, danser, puis et puis tu sais, moi aussi j'ai l'agression, mais je m'entraîne, je fais l'exercice physique pour ne pas faire mal à aucune personne. Maintenant, j'ai des responsabilités dans le public quand je suis ici. Ben, c'est à ma manière rock'n'roll. Le sabbat s'approche, ben, j'ai du chocolat, j'ai de la nourriture chez nous. Mon loyer est payé. Je peux continuer à faire du rock'n'roll. Faisant du rock'n'roll 24/24. C'est super important. Le rock'n'roll, super important, l'entraînement physique. La danse est mon sport préféré. Puis, je veux voir plus d'art fait, je veux voir plus de santé. Ça, c'est l'allée où on était. C'est là qu'on était, c'est dans l'allée ici. For the Carpenters today, bilingual, you know that we say. Rock and roll poetic. For the butchers and the carpenters go plumbers. And the electricians do the electrics. Gotta get a firefighter, sing it. Gotta get some push-ups on some hawks. Gotta get it, sometimes get it with the doves. Hey, gotta sing it French and English. Gotta spit it French and English. Gotta spin this French and English. Quick, they on the lips they see. They on the lips they see with me. On the stars be counting starlight. Hey, the sun is rising and that's setting. And you know the dragons sing it on that rainbow, who's with it? Hey, le dragon qui s'entend en arc-en-ciel. Et pour les charpentiers, ça fait du bois. Du bois, ça frappe des marteaux. Ah, avec du bois, ça fait une table. Et ben du savoir-faire. Puis ça, c'est du rock'n'roll bilingue. Direct de chez nous, de Montréal. Dans ma grotte. Jusqu'au Mont-Royal, aux îles de la Madeleine, 17 régions, ça compte. Becherel, pas besoin de conjuguer l'amour. Ça en fait du rock'n'roll. Ça en fait, ah ouais, let's go.
Hey, I think of plumbers, bakers, nurses, doctors, 24/7 meditating now across North America, the truckers, carpenters, the nurses, the butchers, the firefighters, North America, les pompiers à travers l'Amérique du Nord, pompiers, 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 puis les camionneurs, les camionneurs, les camionneurs, les camionneurs, les infirmières, les infirmières, les infirmières, tous ceux maintenant qui font le travail dans l'environnement, puis bien sûr qui font le nettoyage maintenant, puis dans les cuisines, les boucheries, les boulangers, puis les charpentiers, puis ceux qui font la cuisine maintenant, mais la cuisine, la pizza, puis ça fait de quoi manger, puis c'est important, you know, la nutrition, and nutrition is important, and we gotta get that farmers first, man. Food security starts with the farmers, you know. Sécurité alimentaire commence avec les fermiers, and we gotta get it on the go, we gotta get it on the go, we gotta get it on the low, puis faut aller par la gauche, par la droite, and we gotta get channeled that aggression, you know. Push-ups and hugs, channel that aggression. With push-ups and hugs, channel that aggression with push-ups and hugs. That's Dragon Army motto, man. La devise de l'armée du dragon, c'est on sublime l'agressivité par des pompes et des câlins. La devise de l'armée du dragon, c'est on sublime l'agression par des pompes et des câlins. J'aurais besoin d'un câlin, moi, mais donnez-vous un câlin pour moi, en mon honneur, 3 fois plus 7. You know, I could use a hug, always hugs, kisses I could use, and hugs I can always use, feet washing with it, blah blah blah. But you know what? You give yourself a big hug. You give yourself 3 times the hugs in my honor, so that's gonna do for me some pleasure in my honor. It was through the rainbow dragon, dragon arc-en-ciel, and we gotta spin it for the dough. We gotta spin it for the go, we gotta spin it for the roll. Faut qu'on y aille pour faire de la gauche, puis de la droite. Hey, I see this name a lot. This is for sale. My anonymous sister friend deserves to live 7 houses like that. Cette, ma soeur anonyme mérite d'habiter dans des maisons comme ça. So, get the sale for, it's for sale, see? Gotta get it for sale, man. Joseph Montanero, give him a call, give him the house, 514-660-3050, 514-660-3050. She buys 7 houses for my sister Taylor Swift, 7 times my sister just to be richer than you, and I'm a sister friend. Donnez un appel, là. Je vois ce nom souvent parmi beaucoup de maisons avant, c'est un des noms le plus que je le vois le plus, 3 fois. Joseph Montanero, 514-660-3050. Joseph Montanero, maison est avant, 514-660-3050. Joseph Montanero, 514-660-3050. Puis Céline Dion, envoyé finance à ma soeur anonyme une maison. Puis Calpelado aussi, le premier ministre de l'Assemblée nationale, la maison de la déesse prêtresse. Puis ma soeur anonyme, je t'aime bien Céline, mais ma soeur anonyme mérite d'être 7 fois plus riche que vous, ma chère Céline, je chante aussi beau que vous. Soyez en santé, qu'on vous aime dans belle province, vous savez. Mais c'est quand même pas si loin que ça, Las Vegas. Je pourrais faire une marche, peut-être, ça va prendre quand même un couple de jours, là, marcher jusqu'à Las Vegas, là, mais en bas de la Cap d'Acier, qui veut financer, blablabla, bla, bla, bla. Je voulais savoir si vous ne parlez pas d'amour. I want to finance, I go all the way to Las Vegas to Celine Dion. Go all the way to see Celine, man. Steel toe boots, singing rock and roll. I'm willing to do it for a few million, give half, 50% to my anonymous sister friend. Je peux le faire pour un couple de millions. Je marche jusqu'à Las Vegas, voir Céline, donner des câlins pour qu'elle guérisse. Give Céline some hugs to heal her.
Anyways, we go on the south. We go on about. It's on this island, you know. Let me see how much I did total now. Since I started marching. Feel good now, but I want to do one maybe tomorrow as well, so I want to do more than 4 hours. Je veux pas faire plus que 4 heures. Fait que... Combien le total? How long am I bidding on? 3 hours and 11 minutes total marching already in steel toes. 3 hours et 11 minutes. 3 hours and 11 minutes. So yeah, let's gonna go to the other street, turn it rock and roll, and about that's it. Cause you know I got that part 1, so it already add up. I think that was more like 44 minutes. La première partie c'était comme 44 minutes. So special for the Carpenters. Those Carpenters pre-Sabbath, you know. It's like I do my rock and roll artistic meditative marches. A little bit of ranting with some rock and roll. Always grateful. Always open for business. Always willing to do some push-ups. Always willing to put some marching steps. Always willing to rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, truckers, welders. Toujours la volonté pour des marches, l'entraînement physique, des pompes, du rock and roll. De l'amour, des bisous et des câlins pour... Toujours la volonté pour chanter du rock and roll pour les fermiers, les travailleurs de Québec, les pompiers, les charpentiers, les bouchers des boucheries, les plombiers, les électriciens, les charpentiers. Ah ouais, ces métiers. Independent artist athlete, Aspie with amnesia, double A, parallel, double A. Aspie with amnesia, and artist athlete, philosopher, geopolitical analyst and theorist, and artiste athlète parallèle 2A, AA, Aspie avec amnésie, puis analyste en géopolitique, philosophe, and right here on the south, and going roundabout, de la gauche puis de la droite, puis it's always good to get that drill, it's always good to get a little bit of X, get a little bit of Y, and get some fresh air, and getting that civilization in nature, la civilisation puis la nature, puis, you know, meditating on my 2.5 million Montrealers, Montreal myself, and Montrealers and Quebecers, Canadians, and for world peace, pour la paix mondiale, puis de Montréal à Montréal, de Montréal entouré par la rivière, puis jusqu'au sud, au nord, et que ça fasse, puis ici, bien les lumières, oui. Yeah. Merci Hydro-Québec, thank you Hydro-Québec, and we're gonna go for the Hydro-Québec, and we're gonna go for the X, we're gonna go for the Y, and we're gonna get more lights. I just love lights like that, so I'm gonna cross it, because here's the one way, so technically in theory I just gotta turn my heads, like I got several, north, because in theory they can come only for north. Ici, quand je traverse, en théorie, parce que c'est à sens unique, je dois me tourner la tête justement au nord. Bien sûr, quand je dis les têtes, je dis pluriel. Mais j'aime ça, ces petites lumières de couleur, j'adore ça. Puis je suis joyeux qu'ils les ont gardé en février. Gardez-les jusqu'en mars, puis toute l'année sinon. Mais... Puis je dois remercier Hydro-Québec, parce que c'est Hydro-Québec, l'électricité qui ne pollue pas, grâce à qui je fais mon travail avec ce ordinateur portable. I'm working with a laptop, eh? Sometimes you work with the tools you're given. Marched already over time, already put in more marching steps than many generals of the free world. NATO, give me some push-ups, let's go, Dragon Army, NATO, NORAD partnership. Je viens de faire des... Pas de marche déjà, c'est plus que 3 heures déjà. Marche à botte cap d'acier, j'ai fait plus de kilomètres que bien des généraux chefs des armées du monde libre. Des généraux de l'OTAN, des généraux, des chefs des armées de l'OTAN déjà. Aujourd'hui, de l'OTAN, l'organisation transatlantique, la défense militaire, qu'on fait partie. Puis je fais appel pour le partenariat public-privé pour l'armée du dragon. Puis
faut bien sûr que j'aille par la droite puis par la gauche, puis m'en aller vers le nord, to go by that north. So you gotta get that X and that Y, you know. Il faut qu'on aille par le côté, des fois par le sud, des fois par le nord, des fois je fais un peu de zigzag, puis admirer les architectures comme celle-là. J'aime ça quand il y a des escaliers comme ça. I like it when there's like steps to get to the entrance. I like that type of buildings where you gotta go on the steps, like it's like some architectures, you know. And think about it, Montreal, you know, already in 1931, it was Montreal Island already had 1 million. It was in the top 10 most populated cities in the world in the 20s and 30s already. Now it's because a lot of other cities grew, but Montreal is still the 8th most populated city in North America. Second in Canada. Second in Canada. Montréal, dans les années 20 puis 30, c'était dans le top 10 des villes les plus peuplées au monde. Là. En 1931, Montréal, ça a déjà 1 million. En 1931, Montréal a déjà 1 million. C'était parmi un peu de villes. Maintenant, il y en a plus. C'est 100 ans plus tard. Là, 100 ans plus tard, ça n'a pas. Mais Montréal, c'est quand même la deuxième ville plus peuplée au Canada. Il y en a, on est plus que 40 millions. Puis huitième en Amérique du Nord. Ici, vous voyez, c'est l'autre sens. Ici, les automobiles, en théorie, peuvent venir juste par le sud. Ça, c'est le sud. That's south. So in theory here, the cars, because it's a one-way street, can only come from the south, in theory. And I cross because I wanted to see these lights. It just brings me so much joy. I just love bright lights. Red is my favorite color. J'adore les lumières comme ça. Puis ça m'amène la joie de les voir comme ça. Puis c'est juste le fun. It's just fun. So that's why I crossed here. Because even if it's February, I enjoy it. I don't know. I love lights. Like the stars. And comme les étoiles. Puis des lumières comme ça. Puis c'est just nice. C'est juste bon. Puis that's it, that's all rock and roll. Again, turn my head to the south in theory, but also check north. So cross the street safely. On traverse la rue. En sécurité. That's it, that's all rock and roll. Oh, these are flashing lights, so that's kind of cool. It just brings me like a little bit of joy just to see them still. Ça m'amène quand même de la joie. Meditating on the work being done, how much carpentry across North America, tables, new tables, chairs, there's a set number, combien de chaises qui ont été faites aujourd'hui, charpentiers, mais en Amérique du Nord, des chaises et des tables, X, Y, Z, there's definite number, il y a un numéro, c'est sûr, là. Mais c'est sûr que faire une méditation, that's nice, I like that. Ça c'est beau ça. Je trouve ça beau, place ici. I just like that. So. Yeah. C'est sûr qu'il y a un nombre, mais en méditant le travail qui s'est fait hier par les charpentiers, aujourd'hui puis demain, for meditating on the work that's being done by the carpenters yesterday, that has been done today, and that will be tomorrow. You know, how much has changed? Still takes some brains and muscle. Combien ça a changé, mais ça prend aussi des muscles et du cerveau. Mais sometimes I guess, well, some changes have come due to the fact that we got more mass productions of tables, chairs, but la production en masse aussi, mais c'est des fois que ça fait par la main aussi. Hein. Coupe du bois, puis ça met le bois ensemble, puis build a table, une table, une chaise, a table and a chair. So that's Carpenters, man. Les charpentiers aujourd'hui. Celebrating, meditating on the carpenters today, all day. Les charpentiers, méditation aujourd'hui de leur travail. Puis I kind of see it, you know, in my mind. Utilizing a little bit of creativity. Beaucoup de créativité, puis méditation. Puis qu'est-ce que je sais déjà? Mais je peux toujours apprendre plus sur le métier. I can always learn more about the work, and I'm willing, you know. I bring to the table my kisses, hugs, theories, philosophies, geopolitical analysis, my dream. You bring all welders, butchers, bakers, nurses, carpenters. Moi, j'amène mon rêve,
à la table, mon rêve à la table. Ben, à la table, les charpentiers, puis les bouchers, les boucheries, les soudeurs, les travailleurs en construction, les infirmières, les fermiers, les pompiers amènent qu'est-ce qu'ils amènent eux autres. Moi, j'emmène mes philosophies, mes bisous, mes câlins, mes chatouilles, mes armes, bien sûr. Puis moi, j'emmène mes bisous, mes câlins, mes chatouilles, mes armes, mes bisous, mes câlins, mes chatouilles, puis avec mon rock'n'roll, puis mes philosophies. Survécu la COVID, je marque 4 ans. 4 years ago, survived COVID. Marching in steel toes for the butchers, bakers, nurses, doctors. Let's go. North Americans Unite, les Nord-Américains au sinistre. Je marche en bas pour les fermiers, les infirmières, les travailleurs en construction, les pompiers. Hey, l'Union, l'Amérique du Nord. Let's go, gauche à droite, blah, 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 blah. Left to right, build more satellites, gauche à droite. More supercomputers, public-private partnership. Dancing Goddess Dragon Kingdom, Dragon Army Initiative, Security and Service, plus de super-ordinateurs pour la sécurité et la défense, Partenariat public-privé, Microsoft, Public-Private Partnership, DRT, the Debt Refusion Theory for me, for you, for us, pour moi, pour nous, pour vous, pour la renaissance, for the rebirth, for us, for me, for you, for us, yeah. Pour moi, pour vous. Is that? See, that's my bag. Hey, somebody's singing. Sing me some of that good. I ain't got no money for the guitar. J'ai pas d'argent pour une guitare, mais... Singing, man. No money for the guitar, man. I ain't got no money for the guitar. J'ai pas d'argent pour une guitare, man. I'm gonna go to see how much I'm in the minus. Because I'm in the minus, but I can go in the minus due to that protection. Cause la protection, mais... Je fais dans le moins. Nah, change my mind. I know I'm in the minus. So... Just sais que je suis dans le moins. Gotta give a salute to those who clear the roads, public workers, we walk safer pour qu'on aille plus en sécurité. Anyways, I'm gonna do a zigzag and we're gonna wrap it up. Oh, look at that moon. Look at that moon, man. Kisses from the goddess for the moon. Getting full. La pleine lune, des bisous jusqu'à la lune. Gotta get that full moon, man. It's getting there. Now the moon is increasing, but it's quite beautiful. But I guess you gotta look up, see some stars as well. Je vois des étoiles aussi, mais... Oh, une grosse étoile. If it's not a satellite, but satellites, you know, they kind of get to see, and they can be up. Some satellites are closer, 500 kilometers, 600 miles,
500, some are 20 plus thousand kilometers. Il y a des satellites qui sont à 500, 600 km en haut. En haut, l'altitude. Je parle de l'altitude, je parle de l'altitude. En haut, mais il y a des satellites aussi qui sont bien plus loin. Hein. C'est à plus que 20 000 km en haut. C'est 23 000, 26 000 même. Je pense même 28 000 le plus lointain. Là, les satellites. I think the farthest satellites, functioning, operating satellites are like, furthest ones are about 28,000. There might be even 30,000, but I don't think further than that. So that's far in space, eh? Well, not that far considering all things, but in terms of the distance, because some are 500 kilometers in the altitude high above the Earth, and 600 kilometers in miles, but some are like more than 20,000 kilometers up. Fait en considérant qu'il y a des satellites qui sont à 500 km, 700 km, 600 km, puis qui n'ont plus de 20 et quelques mille kilomètres, c'est quand même une différence, hein, je trouve. It's still a difference in those terms when you consider that. So, anyways, just wanted to gaze at the moon a little bit. Always brings me some joy and meditate. When I gaze at the moon, I connect with my parallel self, where I'm a super scientist, where myself in that parallel life I build satellites, supercomputers, ICBM rockets, all things tech, super computers. Dans une vie parallèle, moi-même, bien sûr, moi-même dans une vie parallèle, ben, je construis des satellites, puis des superordinateurs, des micropuces, puis des superordinateurs, puis des antennes. Parce que si je suis un scientifique aspiré dans une vie parallèle, in a parallel life, I'm a super scientist, artist aspiré. So that's why I look at the moon. I connect with that scientist self in that parallel life. In this life, I'm an aspie, artist, athlete, philosopher with amnesia, survived COVID, and philosopher, geopolitical analyst, and tears. Dans cette vie, je me contente d'être un artiste, athlète, philosophe qui a payé son loyer pour le mois de février, puis son loyer, puis aussi ma facture d'électricité, puis j'ai du chocolat, puis j'ai de la soupe chez nous, et puis j'ai de la nourriture. I got food. I got food. I got food. I got food. Paid my rent. Paid my electricity bill. Got food and coffee and some chocolate Swiss. So can rock and roll. I can rock and roll. Je peux faire du rock and du roll. I can do some of that rock and roll. Je peux faire du... can do rock and roll. Je peux faire du rock and roll. So that's about where we go. C'est ça qu'on veut. Puis I feel good. I'm gonna hit more than 4 hours. So I'm joyous. Perfect to end it. Going to the bank, check how much in minus I am. Parallel. Glad to end it on this beautiful note now that I'm starting to head back. Yes, so happy, joyous to see these lights here. Pour voir, content, joyeux, content. Oh, ces belles lumières. I just love it. Right. This is gonna hit me hard. Oh yeah, look at that beauty. Oh yeah, I want to take a picture of that. Je vais faire une photo de celle-là. C'est tellement beau, je trouve. It's so beautiful. That tree is super nice. C'est une belle... C'est un arbre très beau. And so, just love it. J'adore. It's like perfect. I just love those lights there. They're so beautiful. C'est de belles lumières, ça. Puis ça me rend joyeux. It just brings me some joy. And now I can head back joyously because I'm getting hungry. So I better start heading back. Comment ça? Avoir faim. Fait que je m'en vais manger. Commence à manger. Start to get hungry. On a faim. Commence à avoir manger.
Starting to get hungry. See, this is one way also. So they're coming from the south going north. Les autres, ils viennent du sud, ils s'en viennent vers le nord. Fait que ça aussi, c'est en sens unique qu'on appelle. This is what we call sens unique. That's what we call it, you know. Sens unique. Sens unique. Another little light, bushy light, that's nice. Called pleine lumière. But that one over there was the best tonight. Là-bas, c'était la meilleure que j'ai vue. Yeah. And that's nice. Auctioning all that I'm wearing, red pants, red jeans, red hoodie, $1 million each, socks, the boots, billions for the boots, because I marched in them so much. Scarf, je vends le foulard, $1 million, les pantalons rouges, $1 million, le foulard rouge, $1 million, le chandail rouge, $1 million, mais les bottes plus que des milliards, des milliards, parce que j'ai marché beaucoup les 3 dernières années, 3 ans et demi dedans, ça l'a fait quand même. Puis 16 février, 16th of February. Big cleaning Monday, big cleaning Monday, big cleaning Monday. Gros nettoyage lundi, gros nettoyage lundi, gros nettoyage lundi. So we gotta get it and gonna go for the DRT and gonna go for the RBC. Let's see how much I am in the minus. Combien je suis dans le rouge here at the Bank of Canada. In the minus, in the minus. I'm gonna be honest, je vais être honnête. See if I can find the card. Somebody forgot the glasses. And don't forget to disinfect my hands because I'm going to utilize the card, you know. RBC and Banque Royale. C'était important de désinfecter les mains après with the hand sanitizer. They got rid of their hand sanitizer, so let's see. Account information, balance inquiry, display account balance, minus 600. And the Royal Credit Line, I owe 9,999. So 10,000 I owe 10,000. So that'll be it. My rent's paid, but struggling financially, but I don't need to spend any money, so return card. Just wanted to know in the minus because I paid my rent, food I got for the rest of the month. I got some change, so but I'm just curious of one thing. Let me just double check something because I'm just curious of something here. Just want to know if I would, in theory, be able to withdraw. Je veux juste vérifier parce que je suis moins 600, moins 600, moins 600. Je veux juste voir si
suis dans le moins 600, mais juste voir s'il me laisse retirer 40 $. Oh oui, ils me laissent retirer 40 $. C'est intéressant ça. Ils disent que je peux retirer, mais c'est possible que j'aille l'intérêt. So I just wanted to. It's interesting that it would let me withdraw $40. I say no. So it would let me withdraw $40. Interestingly enough, I was just curious if I will, just by curiosity. So in theory, I could go even more in the minus because I got protection, but they would charge me some interest. I won't take money because I don't need money, but I was just curious if they would have let me withdraw. I'm just gonna check if they would let me withdraw 50. Balance inquiry, so I'm in the minus 606. And then main menu. And I'm just gonna say 50. What does it say? If they let me 50? Wow, they would let me 50. Well, it's not wow, but I pay interest because I pay a protection, but I don't need, so. I just wanted to check. So it's always good to have overdraft protection for emergencies if I would need. Right? C'est bon pour les urgences. So if I would need emergency, $50, I don't need it, but I got everything I need, j'ai pas besoin, mais juste comme ça. Fait que je vais pas laisser. Je vais pas essayer d'autres. Je vais pas essayer, ok, c'est correct. Fait que 50, 50. I wanted to try more, but I'm not. Because I don't need the money anyways. But if I would be an emergency to buy food for somebody or my anonymous sister friend, ma soeur anonyme, là je le ferai. So I'm not going to forget to. Just going to clean my hands, disinfect my hands. Because I touched it, the screen, j'ai touché. Ah, it's cold. 10 seconds, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, and 3 more seconds, and hands disinfected. Because I touched it. I don't know how many touched those numbers, the screen, and before me, and when it was last disinfected, so I disinfected my hands. You never know, man. Like public hygiene, private hygiene, so c'est quand même quelque chose. That's it, that's all for us. Today we're gonna cross the street and gonna go all the way back, and that's about where we ended for today. So it's been a nice, we're not gonna go over 3 hours, but gonna go cross the street, see if it's gonna slow down, and it's gonna slow down for the stop. We're gonna go for the stops and the go, and gonna get it right here, see if they got here. That's about it. So now we're gonna go all the way drill it and go get that drill. Head back. Head de retour. Going back to my headquarters. And that's about it for us. We had a good time. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bill's paid, and got food, so rock and roll.